Biafra dogunaga emeri wonaga omeri wonaga Chukwu Biafra mamiye omeri wonaga Chukwu Biafra dogunaga omeri wonaga Adimaso no way ya bucho kike amamiye no way ya bucho kike Adimaso no way ya biakene amamiye no way ya bucho kike Adimaso no way ya bucho kike Chukwu Biafra emeri wonaga Onye n'ozi ije na mmụọ Ono ụzalụkwa n'ụwa na-abọdụ onye ije Asụm onye n'ozi ije na mmụọ Ono ụzalụkwa n'ụwa na-abọdụ onye ije Maka anya bụ mmụọ si wee kwado Ụmụ Igbo zelụka akụkọ maka ọ bụghị adị na-ebuja nkata Focus! Lebele krege banakanya Amakwala nwa n'otu olu mmụọ ọdọdọrọ onye ije babalụba ijebe ga-afụlele ndị etete ndị pụtara ọgụ mgba nzelu ndị ahụ ndị ekpeburu n'ime ndị ọgbaga na ndị ahụ dị onuga mmụọ ọgbachi polopolo Ọ bụrụ ma o wetara gị mma eji obi ụwa n'oche aka selu njọ Nwoke ọchịchọ nọ n'okporo ịnara ihe oji n'aka sọrị ya bụ onye balụ na-abụ Spirit of enticement Mmụọ mmekọta na-emesi Mmụọ mmekọta kpatara mgbe ji obi ụwa ji ọsọ Omeriwo n'agha Chukwu Biafra emeriwo n'agha omeriwo n'agha Chukwu okike ndụ odogwu n'agha emeriwo n'agha Tabọnụ na nwanne ya nwụrụ anwụ Ọgwalụ mbọ nke ya jebe lụzọ na nwanne ya lalụ n'ike Tabọnụ na nwanne ya lalụ n'ike Ọgwalụ mbọ nke ya jebe lụzọ na nwanne ya nwụrụ anwụ Shame unto you, Satan. Shame unto you, Satan. Shame unto you, Satan. Shame unto you, Satan. Shame unto you, devil. Shame unto you, Satan. Okike ekele anyị bụ n'aka. Onye abụghị mbene, ọ dịghị mbene ọ na-akụwa. Onye mere ihe alaeze sọrọ nsọ. Ọ gbalụ ekulie n'ụlọ ọnwa ike nne ya so ya gaa Onye njugbo kene ma enweghị enwe biri mege ebili kwụa Chukwu okike nna m n'aka Onye gbamakụ n'anya esodi anyị na-agba nna m Emere gịnị bụ eji obi n'ugo Oge ụchalacha ka mmụọ ji eje agha N'ime Chukwu okike do kama ụbabara ka ọba onye chọrọ ndụ m lekwa Chukwu O membo ji ka m ji eje membo ji ka m ji ala membo ji ka m ji eje Ekele dịrị Chukwu okike onye educhala anyị agha niile elighị isi anyị Ekele dịrị Chukwu okike onye educhala anyị agha ndị iro elighị anyị Anya bụlụ goja ya mma Yugo bụlụ n'uju echake Ọchụchụ aja agha n'obodo bi Amadike Biafra bịa kene Ogu ka ije eje Ugo wele bụ amụma bịa kene Amadike Biafra bịa kene
Ogu Kajeje, Gobane Puma Biakene, Umbutuza Wapolozo. I'll keep away your paw, keep away your mako. Bugudendu, Bucha, I'll keep away your paw, keep away your mako. As a Kaya Wapolozo, no Sila Colozo, number one, anymore. Omeri wonaga, Chukwumo Biafra dobunaga, Omeri wonaga, Chukwumo Biafra mamire, Omeri wonaga, Chukwumo Biafra dobunaga, Omeri wonaga. That will embrace this particular condition. Policymakers, people that speak, and the government listening. I am talking about big fishes that will be in this convention to stay with Biafra and to validate the Biafra convention and whatever that we're going to do there. And those people that are waiting that December 2nd, we are going to start shooting gun. No. We're not going to shoot any gun. The gun what we are shooting now is already what we are not going to change from this gun we are shooting now to defend our land. Rather, the defense of Biafra land will enter part 2. But what are we going to gain from this convention? What we are going to gain is that every document that we are going to generate from this convention become legal document that we'll be using for the political approach and diplomatic approach for the Biafra independence and recognition. This document will be sent to the United Nations. This document will be sent to the U.S. Department of State, U.S. or every department that foreign department, the Congress and all that. We have it. European Union and every other region that we feel that needed to have it to support Biafra at the UN. That's where the whole thing is going to start. Only then Biafra will have a name. Now it is only noise we're making. And Nigeria have understood this very well. They know where I'm going. And that's why they are restless. But I'm watching them, and they are having problem with going to India. Wow! Umuaja na-ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu na ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okorobịa dị ide ebube kene ụmụ ọkpụ na ụmụada kene anya na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji ide ebube ekene kene mmụọ nwe ya nwahịa kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya mmiri kene aja ala Igbo kene nna m Igbo kene ndị mbụ na ndị egede ala Igbo niile ndị chie ala Igbo niile ada mmụọ na-ekene ụnụ wee kene mmụọ niile gbara gburugburu n'ala Igbo kene mmụọ eji wee biri ala Igbo nna m ana m ekene nna m Igbo papa m ekene wee kene Chukwu okike abịa ma ezichi m ada mmụọ na-ekene gị ndo nna m ụmụnne nke ka unu mere anwa n'ụlọ lara n'udo tetekwa n'udo na-enwe nsogbu ọbụla a na-ekwekwe egwu anwa na a na-ekwe ọnụ a na-ekwekwe ada mmụọ ebinyele nọmal ekwesịghị m ịbịa laif kịta mana o nwere ife mfuru nji wee bịa bifo ịmata ata anyị nwere ibe anyị emegasị bifo oge a na-eru si ka m gbapụ ya ọsọ ka m bịakwu 1 2 3 ụzọ ibe na-abụ ịtọ bifo anyị na-eru. Ụmụnne m unu nụrụ ife ọbata obi ekwuru ka m kpọkwa ya wee ife ọzọ achọrọ m ka m kpọọ ọnya ka ndị anụ ya nụ ya ka ndị emeghị ya mme maka ndị na-eche na edikiri ya na Biafra. Yes, edikiri akwa na ya o. Ihe nji wee na-ekwu ana m ekwusi don't be surprised na ọnwụ na ọbata obi epụta na eyi ya declare Biafra again because na
It's like if I melembos I declare Biafra now, any undu melienu. Unwala anybody see outside Bia witness here we sign or ya we don't well any international destiny or any country at all. You know, going to Abatobiesi. The documents I generate, which means many things, many documents I generate. That is the declaration of Biafra. I was with Ngozola Beze. The only document in follow generated that place. Akwụkwọ ya na ndị Amazonia and the Eliteria sign. Ọ kwasonsi ya coach. Ya na signature ndị na bịara the convention ji ya ka o ji that day. This akwụkwọ na aba or the enough for our declaration for our independent. Iji wage for our independent. Amarom not enough. So Gent kono n'ife abata obi ekwuru here. Very important. Na ịnụrụ ya. Policy makers, the people who are following and the government listing, the policy makers, also for the caliber of people who are on this convention, the policy makers, the people who are the big fishes, the people who are government, now when they are on the convention, I mean, that will embrace this particular convention. Policymakers, people that speak, and the government listing. I am talking about big fishes that will be in this convention to stay with Biafra and to validate the Biafra convention and whatever that we're going to do there. And those people that are waiting that December 2nd, we are going to start shooting gun. No. We're not going to shoot any gun. The gun what we are shooting now is already what we are not going to change from this gun we are shooting now to defend our land. Rather, the defense of Biafra land will enter part 2. But what are we going to gain from this convention? What we are going to gain is that every document that we are going to generate from this convention become legal document. Every document that we are going to generate, will come from this convention become legal document. That will be using for the political approach and diplomatic approach for the Biafra independence. Every document you are going to generate, we call a legal document. Use for approaching cause matter every document. And the caliber of people, when they say at least the witness Biafran declaration. Recognition. This document will be sent to the United Nations. This document will be sent to the US Department of State, US, or every department that foreign department, the Congress and all that will have it. European Union and every other region that we feel that needed to have it to support Biafra at the UN. That's where the whole thing is going to start. Only then Biafra will have a name. Now it is only then Biafra will have a name. Only then. After all these things, then submit all this document. Then after KMS about make I accept I name. Now you be name name I can why. We are in country now. Nobody give us country. We are in our nation now. Nobody recognize us as a nation. Nobody recognize us as a nation. Nobody knows us as a country. From Gozola Beze, in Abena Sunu, we are a nation, we are in our land, we are in country, we are in the government, all foul, Roruzebi. Some and they believe rubbish.
And we are following Obatobie bumper to bumper. But everything on Eku, I had the anoya. I followed Ngozi, and I regret me follow Ngozi Olabeze. Because I would have made follow Ngozi Olabeze, yeah, mamma, even Ngozi. And when me can no longer go again kill it. In solo side, Biafra not again kill it. In front solo fight because I could see now this rubbish. I will not side the Biafran government in exile. After Ngozi ndo sa no side Ngozi, and I'm as maybe when Ngozi name ife, maybe no when even Ngozi name, and I may regret. And when we get, but now I've forgotten that no one ever Ngozi by eje. The only thing Ngozi by eje, in your franyaka to yaw incomplete if on name. Because 1 minute. Important, very important call. So, Okunu galanti ife Obatobie na-ekwu. Okunu gelie, chere ka I continue. Maka, we are now in our land. We are now in a nation. Who give you a nation? Who give you name? Nobody recognize you. Nobody, no document, no nothing. In Oleba. Even every Saturday, be anakolo mu aja na ego. Were na-eme ife sọrọ gị. Wee nakọrọ ụmụ aja na ego. Ọbịa mụ na ego ọ na-edonate na a na-enye ndị eji maka fe donate the money. Were na-elekere uto ebube a ga na-egbu ụmụazị be anyị. Na anyị fe Obatobie ekwu. Ka alịta ọnụkwu ya ka o bido n'isi. Chere ka okwu si alịta ọnụ ya back. And Nigeria have understood this very well. They know where I'm going. And that's why they are restless. But I'm watching them, and they are having problem with going to India. This India. Ka alịta ọnụ ya back. That will embrace this particular profession. Policymakers, people that speak, and the government listening. I am talking about big fishes that will be in this convention to stay with Biafra and to validate the Biafra convention and whatever that we're going to do there. And those people that are waiting that December 2nd, we are going to start shooting gun. No. We're not going to shoot any gun. The gun what we are shooting now is already, we are not going to change from this gun we are shooting now to defend our land. Rather, the defense of Biafra land will enter part 2. Rather, the defense of Biafra land will enter part 2. I want to see na part 1, I know, but na 0 part. Ngozi Olabeze si na part 1, I know, to defend our land, but na 0, I will say nothing. Uze ndeji atatu, uze toothpick eji ahweze.
uruzi onye richa nri ọbịa na ahụ anyị fichasịa ya, we can do nothing. Aya na-eti sọnsọ mkpu ọwụrụ ife Ngozi Olabaeze bịara onye ga symbol of ndị ọ na-arụrụ ọrụ, symbol otu mkpụrụ aka, symbol otu mkpụrụ aka. After me na social media and ịma mgbe ọhụrụ a na-eme this sign aya marọ symbol otu mkpụrụ aka, symbol otu mkpụrụ aka. Ọkwa picture ka o sere ibe ahụ, picture ka Ngozi Olabaeze sere. Gasị na ọ na-ekwu okwu wee wenye aka enu, dịka onye asị kịta ekwu okwu wee wenye aka enu. Ngozi Olabaeze wenyere otu mkpụrụ aka symbol ka o wee sendele ndị ziri ihe message that na ihe win go na we dey here. Ọ ife Obama mere ndị America mgbe o rigolo ọsụ otu asụsụ sị ọdịdị onye asụsụ na ọsụrụ ọ dịbụghị o nwere asụsụ Obama sụrụ kedu na asụsụ Obama sụrụ ka ọ pụtara with hope na no anyị nwawu ndị ojii ka ọ na-asị ọsọ we have made it, ọsọ we have made it. I che na ndị ojii ka ọ na-asị na ndị ojii achị ga-eme na not knowing that na Obama wee Muslim na ndị otie ka ọ na-agwa. Ngozi Olabaeze kwuore Biafran flag n'aka wenye otu mkpụrụ aka enu ya wo ojichiga anyị we can do na we dey here. Ifo onye go ha symbol that na ya wo symbol of one hand. So na na-ege ntị ife ọbata obi ekwuru. So anya nọzi na part 1, anya nọzi even na 0 part. Now we see nọzi na second part 2 ọbata obi ekwuru okwu ya here. And Ngozi Olabaeze ukwa COS ọkwa the COS ọbata obi ọkwa CO chief of staff ọbata obi and ọ na-esolo ule surrogate which na ye ma ajụ ajụjụ kedu onye kwuru okwu surrogate a kedu ebe dị surrogate si, because m wee believe me I can na ajụ ajụ that surrogate up to today. Na anya ife ọbata obi ekwuru here. Ngozi Olabaeze si n'onye wa the best right man ọbata obi and she know ọbata obi more than anything, which means that na nke ọ na-agwa anyị outside na nke ọ na-agwa ya inside akali, which means that na ọwụ that no were ife dị na ọbata obi na-agwa ya Nigeria can live ebe because na woman I the brutal than man na ịchọ ime ife brutal because anyị anaghị ebe n'anya n'azụ. Ndị ụmụ nwoke nwere obi ebere na bacha ime ife, anyị ụmụ nwaanyị anyị zọkpu ọkwa nkwari si ma nwere ibe metụrụ our children ma nwere ibe metụrụ ụmụ aja isi m gịnị ka a na-akọrọ ibe a. O nwere one guy threatened my life again nke awa ọkwa nke obere na ọ sị na ya bịa France ya ma ebe Paris nọ. When I na-abụ okwu we go and report to the police because na nke a go too much. Me ewele the conversation, I recorded it. My message just send him. Then a police station report or sitting case. And thank God that na to the extent na Ngozi Olabaeze afa mgbe m na ya na-abụ na ekwu okwu a. So after ka mess which life for now, I will then go direct to police station and with the conversation you na because ana m ajụ ya ọ na-ekwu nele ọma na na-record ya. So meji the record now jet to police station. If anything happened to me, then onye the responsible. Na na-ege ntị. But what are we going to gain from this convention? What we are going to gain is that every document that we are going to generate from this convention become legal document that we'll be using for the political approach and diplomatic approach for the Biafra independence and recognition. This document will be sent to the United Nations. This document will be sent to the US, US Department of State, US, or every department that foreign department, the Congress and all that. We have it, European Union and every other region that we feel that needed to have it to support Biafra at the UN. That's where the whole thing is going to start. Only then Biafra will have a name. Now it is only noise we're making. And Nigeria have understood this very well. They know where I'm going. And that's why they are restless. But I'm watching them and they are having problem with going to India. You see, only then we are going to have a name.
For now, we are making noise. Everything goes on better na go no noise can make. Una nuge na konye ka okachamara. Ife ni ne gbasara njem nwere onwe. N'aka ọkachamara mara mbido mara njedebe. No, but for now, I ain't making noise. N'akpọ Biafra because that Biafra. Hence na stamp be here. Declare what put here. I recognize ya. You are making noise. Ngozo la beze biaro sunu now we are a nation. Ngozo la beze biaro sunu na centralize your military. Ya na centralize military na country ngotebe. Na country le kagara I recognize be here. Ngozo la beze na sunu na abu afọ unu na anwụ. Ngozo la beze wopụta banki. May you open the by energy ko yego ebe a na akpokolofa na egbuchasị. Ọwọkwa na ọnụ m ka o si wee pụta. N'okwu ọbata obi ewu onye kwuru ehi unu ji ntị unu nụrụ ya. Were ntị unu were nụrụ ya o. Ka nje na another thing before nje n'ihe nji bịa. This program ọbata obi nọrọ n'otu nnọkọ mgbe otu nnọkọ ezinụlọ mere ndị ọbata obi invite ka ọbata obi nọrọ ebe a wee kwuo okwu a geenụ ntị ife okwuru maka ndị watching that ọbịbịa ọbata obi n'otu nnọkọ ezinụlọ geenụ ntị ka unu nụrụ ife ọbata obi ekwuru. Mgbe Usman Dan Fodio buru agha nke ya wee bata wee gbugide ndị ugwu wee gbuchie ha. Iwe o ji wee sụọ Igbo otu nnọkọ ezinụlọ dị against ya dị asụ oyibo. Otu nnọkọ ezinụlọ adị asụ oyibo ka unu wee fụ na ọbata obi elekọganiziri otu nnọkọ ezinụlọ. Ngozi Olabeze wee bata tinye ọgbaghara mana ọ ya emenwe ife dị n'otu nnọkọ ezinụlọ. She can't. Adụ too small. Ndị ke na ndị ekwe ndị kwere n'otu mana atangoro that no matter ndị kwere no matter ndị ekwenu I need a contact n'otu nnọkọ ezinụlọ. I just go to gba nkịtị now watch. Otu nnọkọ ezinụlọ for now. I just gba nkịtị now watch. Otu ụmụ ajani, otu ụmụ ndị gboo, otu ụmụ ndị mpụ na ndị egede. Otu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ 100% Igbo akọrọ mmiri. Ndị Fulani nọ anọghị ya. Ọmbọsọ ọbịa na obi eze ka o kwuru ekwu a. Bọsa ka anyị chiri ya echichi eze abata n'obi. Eze abata n'obi. Ọ ya ka o ji wee dresele ndị otu nnọkọ ezinụlọ like this. Na na-ege ntị ya ka o jikwa wee bịa wee sụọ asụsụ ndị otu nnọkọ eji wee mara otu nnọkọ ezinụlọ. Gee ntị. Wee were ana ha. Akụkọ ahụ bụ ihe a na-akọrọ anyị. Akọgide aka ka Usman Dan Fodio si wee gbuchaa ndị ugwu o wee bụzi ya dat na onye sizi n'ugwu Awụsa wee pụta mụọ agụ ụrọ n'ala Igbo. Isisi agbụkwana ejekwana dị ọgụ na ọ na-agbakwa daga maka ọrụ ihe a kọrọ anyị ndị a were egwu onye Awụsa mụọ agụ ụra ịgbachi ya nkịtị maka na ịma na ọ ga-ama gị daga mana ọ macha gị daga ahụ nweghị ihe ị ga-eme ndị a wee were ụjọ wee jide anyị wee na-adagbuo onye ugwu mee gị ihe ịgbachi nkịtị ị na-edi ya mana onye nwanne gị bụ onye Igbo mee gị ihe o wee Biafra mee gị ihe isi ka egbuo ya nkịta nke echi maka na ịma na ọ naghị ama daga. Aga m agwa unu na daga anyị kịta abụrụzi against ndị Igbo. Daga anyị kịta bụ against ndị ahụ bịara be anyị igbu anyị otu Usman Dan Fodio style. A ga-ama ha ihu eva n'ụwa niile a. Daga niile ha malụ n'ugwu Awụsa anyị ga-amakarịa ha masef. Ebe a ka anyị nọ amachazi ya ozi onwe ya. We will now begin to idozi ana anyị dozi ana Igbo dozi ana Biafra ọ dịrị anyị mma maka na ihe anyị na-achọ ka ọ dị onye ọbụla na mma ka ihe niile a na-eme na-aga aga. Onye nwere isi ọgụgụ ọ gụọ, onye nwere isi eji alụpụta ihe o mee ya na-alụ ya na-afọ ya na ya na-eme kọmpetishọn ọhịa na-eme ka ụwa dị mma onye ọbụla na-egori ndị ọgwụ nọrọ ya all this encouragement all this okwu ị nweghị ike ịfụ ya n'ọnụ Ngozi Olabeze shows you that this woman is not here for you. She's not a leader and nwere anya enye ife onwere. Nobody can give what you do. Even when that's why that's so I don't possible. Now, on will eventually go on the phone propaganda the too much. Before I'm going eba yakanjibia.
because na Ngozi Olabeze na ndị otie webe ibe nọrọ mee ọfụma ha eje kremuru responsible n'ọfanwa merie. Afụrụ m ya na mmadụ sendiri m ihe and ha tinye na their platform na-egori amara na unu chetara this ife emere ebe 3 days ago. Oge Nkele was there. Unu chetara one man onye ọcha human rights activist bịa Nigeria wee na-ekwu okwu maka one man akpọchiri akpọchi since 10 years ago. N'ezie anya ka unu nụ after ka ekwuchara ife a na mme play unu the voice somebody jeje tinye na their platform. State Anthony Blinken later suggested in a meeting with USURF members, which I was present, that these massacres were caused by climate change, that desperate Fulani herders were simply looking for pasture land. Let me be clear, this is not about climate change. It's about a violent extremist ideology that seeks to eliminate Christianity from Nigeria's northern and central regions. The evidence is undeniable. This is systematic religious violence. The U.S. government must act, and they must act now. Nigeria must be redesignated a country of particular concern. Biden administration's removal of this designation was a reckless mistake that emboldened the very terrorists who are slaughtering Christians. The evidence overwhelmingly meets the legal threshold under the International Religious Freedom Act of 1998, which requires CPC status for governments that engage in or tolerate severe violations of religious freedom. Before we see some of the important highlights of the hearing conducted by House Foreign Affairs Subcommittee on Africa, they titled it Conflict and Persecution in Nigeria. This subcommittee is under the House Foreign Affairs Committee, and like Rep. Chris Smith said, they have authorized President Trump to redesignate Nigeria as a CPC. And of course, you know, if they redesignate Nigeria as a CPC, it means there might be sanctions coming the way of Nigeria. Now, the Nigerian government has responded to this. By the way, this event happened 2 days ago. They have released a statement through the Ministry of Information denying that any Christian persecution is going on in Nigeria. The facts speak for themselves. Going by the testimony of the Reverend Father from Makurdi, the past 10 years alone, more than 55,000 Christians have been killed in Nigeria. Let's see the press release by the Nigerian government. The Ministry of Foreign Affairs expresses deep concern over the recent wave of misinformation and misleading reports alleging targeted killings of Christians in Nigeria. This unfortunate development appears to be aimed at influencing foreign governments, particularly the United States, to designate Nigeria as a country of particular concern, CPC, due to purported violence against Christians. While the federal government acknowledges the security challenges confronting the nation, it is imperative to clarify that these incidents are not driven by religious bias or targeted against any particular religious group. Notably, the majority of insurgency and banditry-related incidents in the predominantly Muslim northern region of Nigeria do not specifically target followers of any faith or religion. Any narrative attempting to frame such incidents as religious persecution is erroneous and misleading. Nigeria is a multi-ethnic and multi-religious nation, and the government remains committed to protecting the lives and property of all citizens, regardless of faith, ethnicity, or gender. The country's security challenges are complex and multifaceted, manifesting in criminality, terrorism, and communal clashes, including farmer-herder conflicts that are not rooted in religious motivations. A lot of things they said that are too long to accommodate in this video. Like already said, the facts speak for themselves. If you look at the testimony of the witnesses that came to testify in this hearing, you will see the facts looking at you in the face. Despite the fact that the government might try to deny them, the fact remains that there is premeditated motive by many of these people that are always sacking Christian communities. From southern Kaduna to Plateau State to Makurdi, many places around Nigeria.
You see them, they invade communities and they burn down their properties. After sacking the entire community, they will burn down the community, their homes, everything. So what is the motive behind burning down people's property? It's as simple as they don't want them to come back there anymore. Exactly. They are after the land. They want to occupy the place, put serious terror in the minds of the people living there. They will never come back. In most cases, these types of attack happen. The remaining people always pack their bags and all their belongings and run away from the community. What does it mean? The worst part is that most of these people are never caught. None of them has ever been brought to trial. And they continue attacking communities. They continue displacing people. There are thousands, if not to 1 million people living in IDP camps across Nigeria, despite the fact that the country is not at war. Also, there are many instances, including the one that happened recently, where the Supreme Court denied the appeal of a Nigerian, a Christian for that matter, from Adamawa State, who was minding his business in his farm and someone attacked him, eventually overpowered the person and stabbed him. But the state had the audacity to charge the man to court and they sought murder in the first degree. The man has been on death row since more than 10 years and finally at the Supreme Court they couldn't show him mercy. Where else is someone expected to stand his ground if not in his property? If you're facing danger, threat to your life and you're expected to run away, where are you expected to run to? Are you not supposed to run to your home or to your farm or to anywhere you have land you can claim ownership? It is in this place that you can stand your ground and say, no, I'm not running here, I will defend myself. Because are you expected to run forever? So this man defended himself, but all the Supreme Court justices that heard that appeal, they never thought about what might be going on in his mind, facing death, staring death in the eye. Someone is attacking you out of the blue, you have never met the person, and they expect you to do what? So there are many instances, too many to mention here. Despite the fact that they are denying it, Nigerians know the truth. Just like people claiming that farmer header crisis is caused by climate change. That's the most ridiculous thing ever said. These people have refused to do ranching. In this modern day and age, people would prefer to be herding cows for thousands of kilometers around Nigeria. At the end of the day, the cows are malnourished. They don't feed well. Herders are too frustrated because they've trekked long distances. Imagine trekking for days, months on end just because you are a herdsman. So if the Nigerian government is truly serious about solving the problem, they should encourage these people to buy lands with their own money. They are doing business. Do you know how much a cow is being sold today? Some of these cows cost over 1 million naira. So it's a huge business. They should be able to use their own money to buy land like every other business does and do ranching. But they are so entitled, going as far as killing people just to feed their cows. So it doesn't make any sense that the government has refused to solve this problem for many years, getting to a decade it started. So if they are truly serious about solving all the security challenges, the fastest way to solve security challenges has always been to make sure that no criminal goes home, no criminal escapes. The security agencies must keep giving a chase. Even if it takes 2 weeks to catch a criminal, an invader, a terrorist, a herdsman, whoever, give that chase until the person is caught so that others watching events and planning to conduct massive raids and killings of people should understand that they will never escape, they will never go home. That way, everyone can live in peace. Now, let's hear some important details in the hearing. According to the Catholic News Agency and EWTN News, quote, Archbishop Ignatius Kagama is concerned over the seemingly endless violence against Christians that claimed at least 58 lives this past weekend and hundreds of others in recent weeks. It is our prayer, he said, that something definitive will be done to stop the situation that is inhuman. Shockingly, that was more than a dozen years ago and part of my opening remarks at a hearing that I held on July 10th, 2012. One of several hearings, 8 in all, on religious persecution in Nigeria. And since then, things have only gotten worse. 1 year later, in 2013, I visited Archbishop Kagama in Jos, Nigeria. We visited churches, 5 of them that had been recently firebombed by Boko Haram, and spent hours
listening to survivors tell their stories. Despite their numbing loss and pain, I was absolutely amazed at the survivors about their faith, very deep faith, their courage and their resilience. They were not going to quit, but they were looking to the government for help, and it was not coming. I also met with an evangelical believer named Habila Adamu. Dragged from his home by Boko Haram terrorists, he was ordered to renounce his faith. With an AK-47 pressed to his face, he was asked, "Are you ready to die as a Christian?" With extraordinary courage, Habila answered, "Yes, I am ready to die as a Christian." He was asked a second time, and he repeated his answer. His wife was pleading, "Please don't kill my husband." And yet he said, "Yes, I am ready to die as a Christian." This time, the terrorist pulled the trigger. A bullet ripped through Habila's face. He crumpled to the ground, bleeding profusely, left for dead. By some miracle, he survived. I met him at an IDP camp in Jos. I asked him to come to Washington to tell his story. He did. And at the congressional hearing, he said this to our subcommittee, this subcommittee: "I am alive because God wants you to have this message. Knowing Christ is so much deeper than merely knowing Boko Haram's story of hate and intolerance." He closed his testimony with this: "Do everything you can to end this ruthless religious persecution, but know Christ first." To the end, everything he did was to witness, to radiate his love for God, but he was also calling on us to get involved and do something. Since then, however, the wanton violence against Christians in Nigeria has grown significantly worse. A couple of days ago, the Pillar Catholic reported, and I quote, "While Christians are receiving ashes last Wednesday to begin Lent, news broke out in Nigeria that a priest had been brutally murdered by kidnappers who had stormed his rectory the night before and kidnapped him. With deep sorrow and righteous indignation, I condemn in the strongest terms the relentless and tragic wave of kidnappings targeting priests, pastoral agents, and the faithful," Bishop Kundi said in a March 7th, just a couple days ago, press conference, which expressed outrage over the kidnaps and the brutal murder of his priests. After 64 years of independence, the country still struggles to cultivate a national identity rooted in basic freedoms and dignity for its people. In Nigeria today, ethnicity, religion, and language, not nationality, remain the benchmarks of personal identity for the country's highly diverse population. While Nigeria has witnessed repeated ethnic and religious clashes over the years, its ethnically and religiously diverse population is not the problem or the cause of these conflicts. The problem, however, is that ethnicity and religion in Nigeria have become instrumental markers that are used to mobilize and successfully acquire power, resources, and political dominance. Okuna anugie. Okuna anugo is a world development. The only thing how you mela it's a plate everybody. Onye ọwụ na-anabala onwe onye ọwụ na-ejewela onwe ndị like Boko Haram na Boko Haram anọrọ ndị like kwa na Christian anọrọ ọgwụcha geenụ ntị ka unu n'ụzọ ibe ndị otu ngozi ọla bụ ezekwu. Biafra Media Warriors ekenekwe m na asịkwa m ehihie ọma from my side. Ndị nọ n'ụtụtụ ọma n'abalị ọma kwana. Biko unu ahụgoro ihe a ntụbatara na iji gosi unu mkpụrụ ọma the preaching our COS preached about 2 weeks ago to international community. Or the call Omer. Or campaign Omer. Against the killing of Christians in Nigeria. Una huge na ona ba mi tankporo ọma. Biko onye gwara ada dị ọra mma ya tụọrọ ihe a. Si ya ihe ahụ na-criticize. Na our COS ha fụrụ ihe o ji ekwujekwu ihe ọzọ. Ya na-ezie mkpụrụ ọma ọ na-amịta. Because na ama na 90% of Christians today in in eastern southeast or whatever Eastern region
Now, all Christians. 90% of them are Christians. So a man of even Adadi or Amahoronia, when I said I haporo, Iku Makabiafra, when they put the killings of Christians in Nigeria. Los Ozian the Christians constitute through 90% from the eastern region. And the young Bromana on Amita, Oman and Achoguma, Anna Talo, Anna Jimbo, Anna Bakarat, Anna Taish, would you open dish dear million you or your opponent? Usually, Anna to Kuaja, more guide no margin, or Kariagan is one. Toya ja pam mani ya to boy anya de to ha na anya e kobazie yiwe adade ora ama nka ye kwere ka akpa uche kokwuo ya maka akpa akwụkwọ akọ ya akpa uche ko ya akpa akwụkwọ kokwuo ya ana so onye bere ntụbara ihe a kọwakwara ya kọwara ya si ya ibe anyị na-criticize bọsị ya na mkpụrụ ọma ọ na-amịta ekerekwa m ụnụ onye ahụ kwa taa tịbụrụ echi happy weekend onye ọbụla ọkwụ na afụgo amadụ nna m ka ese diri meseji ese hey, and the worst part that na nwoke kwuru okwu a onye nwaajani 100% nwaajani akụ mmiri onye kwuru okwu ịmụ a Igbo ndị Fulani amụrụ na ba iyi amafa mana o nwere okwu nwaajani ya awụ okwu ịma na 100% nwaajani o nwere okwu onye Fulani ya awụ okwu ọzọkwasị mmụọ ya na ajani Igbo onye ekwute nwe akọna o nwere asụsụ mmụọ nwe obodo na reserve ụmụ ya no matter if eso na asụsụ obodo ahụ ihe elu to that extent ngwanezi anya our leader Mazi Nnamdi Kanu have preach this thing preach and ebe today they know but to come up again preach and ebe today able over 50 something this month last month na ya mufu Ngozi Olabeze tweet here so the only thing Ngozi Olabeze na tweet na-ekwu maka yawo this kedafe ya no Debola mana ndị a na-ejemejede ije because of one man no na prison for 10 years kedu mgbe Ngozi Olabeze kwuru maka that man awadi na Mazi Nnamdi Kanu kwuru okwu that man a man no kana na prison self that is shock mgbe for this activist in Nigeria onye ọcha and this woman after that message leave room here mgbe that onye ọcha jere ije na Nigeria we say that the human right take over case of that man now this idiot kwuru okwu a ma akpọ iwe adụ sorry na nwanne m nwoke ewoniwe maka na ịkpọ m iyi mana mesikwa na aka ebe akpa akwụkwọ ka kwuru m aka akwụkwọ kpọrọ m now Ngozi Olabeze mgbe this man jere ije a Ngozi Olabeze tweet yo or saying that na ọdụ mma na o jelie kezi go or this document photocopy akwụkwọ ejeje submit na palọ be mmadụ did that man o mgbe ekwuru okwu a na o nwere mgbe ekwutere okwu that's nonsense document ah before ndị eje ije afa jere na Nigeria eje ije akwu okwu a who accumulated informations and on kwala febe this man is na ye go not o me go travel me investigation before what here abia today I will a investigation they have investigated many years about if a Christian they began in Nigeria many years about if a Christian they began na kandi buku halam all the what even in the menu na buy Ngozi Olabeze never condemn anyone onye apụtasị no preach and the telephone no kpọrọ ka eji asị na Ngozi Olabeze bụ n'ụlọ mara mgbe ọ kpọrọ phone
Only the kind of phone. And I can't even a telephone. This kind of thing. And I can't a phone. What we want is Biafra. And if I talk to apply the flan in a way, and then goes all about this man in the bar when I give on a cocketa. Susu will even send the LM. 1 year Susu happened to book on a nebu must buy. Say metonafaka. No one the problem. Which means no support to book in the Fulani in a boom must buy. Also no support to Fulani in a boom de buy. Because Nambang, I can say that no battle be. Confirm with Bibia Eastern Security Network as a Biafran Liberation Army. Can or Jenny inside the bush to say ending on a bush. Or so happen her. Say Matuanafaka, Hajet of the police and army. And then the Buba Tafano. So can I can ask a boy every day. And when one of Bundu Franibuna, Biafra land, Nani Buamunus and Mozo, goes all as best condemn. Even they day. Oh, one knows not condemn when I go to the neighbor condemn ye. Go see the man goes all about the condemn. This man is well following this message. Are you not ashamed of yourself? And when you want that, I can get a girl do a mother no leave the message here. And I know Pananya don't also know this message. I put people for how stupid they but you leave this kind of hopeless message. Otakunu yesinya ka le umu no talk about. Otaka I don't know how much I could this man. And that couldn't do media something worry all. All group goes all about the group because we don't know these people before. This is media warrior of Guinea Corporal, also not media warrior of Guinea Cheregodu. Kamara go to media warrior of that rubbish. Biafra media warriors, Biafra media warriors, all rubbish goes all about the group. Biafra media warriors. I am at the name with media warriors, so into Biafra. We have never heard this group before. Nakan goes all about the kind of no media warriors. Oh, Muchinchi Opokonatara. No, social media. Mbinita mbwa, mbia life like this. I got a platform. Not just one can basically make program. If I may put I would that I never use my platform. When made that rubbish by using Kenevin Puevi. Over one Biafra media warrior. Warriors. Oh my God, now wagi me pay on Twitter with you go 247. And I'm a rubbish. Not even what is in order. I am a gefa. Don't want to Biafra media warriors. Rubbish people. Then when you see, Neka wafi bono anela nanage. Yenela nibo. Inyaka na hande anibo na adaja na kanda fulani. You know, about Biafra media warrior. Media warrior nebe. Kebo no. Who know you? Are you not ashamed of yourself? You after this kind of thing. But I am not get not even in the kureba. It's not even goes all about the kulu. No meta gongporo. Buru gidi ko meta. Gidi ko kulu. Kedim bossing goes all about the putana public condemn war. Mpona lola na the flani de mena Biafra land. Me uruza na anibo mulunze muozo. Umu amosu. And this man won Anambra State. Side Agwata local side Agwata. But this man who kuwa. Adukwe egwu. Kedimbo singozo na beze putara condemn wo ifa na eme. Umazi mwaja na Christian na Igbo mulunse muozo. Ni ya mufu keje nunu ka choosing. Even in na that nunu ka. Ngozo na beza didn't tweet it. Okuo de makiapim. Nwanyi Christian ne protest. Otunde flani se budifa, ebu mufa, ne elepufa, na mwa bottle, na fo even kudike. Ngozo na beza condemn huye. Ana adukwa no masinu no wepo ama. Ana adim masinu no wepo ama. Oh, on your fundraising. Or to propaganda. I'm not a Biafra, Nigeria, a clean Biafra. Nigeria, a Biafra. What a charge you need to know. Are you not ashamed of yourself?
Why you judging that deceive un? Una ya use brain un. I'm very sorry. But I plan on I work. I'm gonna work on yours. Biafra land, and Igbo Murunze Mwaza, I will offer do for land. Nobody can sell our land to any nonsense. It's not possible. Nobody. Umunne mona fugo. Can they who just know? I don't know how to send the message self. A share when I with them. Oh my God. They were here. Oh Lord, don't worry. If I want a muddy, it's a yaw, I do know so. Digging manaro. I do know so. I can omit to tabegi. One day, oh, ye met again. Onyo na support mpona alona. Ngozo ala beze na emena na ni igbo na with umunne ya ndi Fulani asin ya biakwala onye ahụ. Even oge nkele ya asị na onye nwa onye merienu. Oge nkele nwe ike pụta kịta asị na onye nwa na obi na omitago mkpụrụ na ije ya jere amitago mkpụrụ. Mana ojiji oje goduru ebe a. Ojiji oje goduru ebe a. Gosi yes. Did you see Ngozi Olabe? No man, Ngozi Olabe kwesịrị ịnọ here. Ono godu ebe a. Delicate ya kwesịrị ịnọ here mana onwere otu mkpụrụ mmadụ jere here. Nobody go here. Nyanwa no we wepụtara time ya. Jeje. Akpa no Photoshop. Nke ọ na wuru Photoshop. Izi ozi ọwụrụ IA ka AI. Iweta ọgwụkwa eziokwu na nsokwu eme Photoshop ahụ. But this one I will Photoshop. This one is not Photoshop at all. I'm going to arrive and direct. I'm going to Photoshop. I ain't with idea. Rubbish. Can Jane and ENG be here? My sister, Diamond. Yes, that case in Koya will go on. Iji my platform when I life because one NGG your platform in my life is not for bad or for good. Or for good is one name. Because now your platform in a kutu, now your platform I in a kuya in a goes to reality now your platform. I like it on the way it's a menkege. GCK. Mana equal even a chibas go no now we condemn if you condemn no yenisi. We condemn which I if it be maybe sequia. Mana so kwa go ni maybe yo. I don't want even to send the with your program. Can send the message. Ya can me pay ganya na message a program I email here now. Adam happy, very, very happy. Oh, honestly. It's not gonna Ghana here, so I didn't make attack. No, and I won't say anything bad about you. No matter Queen in the Kuku Johnny Simo in a Parepa Mananso where draw. And I'm why me because you're my daughter. You're my daughter. I'm longamu. In fact, one keo. Oh, I can make ginger no kete because one way Biaman and one mulamo. I call Kuoku on Pariko or Mona we be a church. No matter. No, you can manabas. Again on Ticono no. If our sister Diamond. Greetings, great Biafrans, and welcome back again to our channel. As a Biafran, I want you to know something. Anytime you come out and say Igwe Butozo or Gentle is a criminal, or the men on ground, you call them criminal, I want you to remember that that name you are calling them, you are indicting the Prime Minister. Wait, let me say something. You all know that the Prime Minister, when he was on seat, was working with these men. Whether they are good or bad, he was working with them. They were the people that were answerable to the Prime Minister until he was arrested. So right now, the Nigerian government are working from one platform to the other, watching all these things.
So when you are not saying that Igwe Butuzo is a criminal, you are not saying that Gentle is a criminal, you are now indicting. My sister Diamond, kedu onye kparafa the name? Kedu onye nyere ndị mmadụ authority to insult these guys? My sister Diamond, ihe condemn go dey bedo obamisi we bido, because before nobody onwere otu mkpụrụ nwa afọ aja na nwa Biafra mere all these guys, our angels, insult. We carry them like egg. In an even now, in fact, all na Biafran liberation, Biafran angels, wuchi, Biafran siale nefefa. Ezioku, we are worship them. All na fa wuchi, eyefefefe. Why is all this insult to Bido? Na kan gozo ala beze. Or if he ajo. Kedonya Bido let insult. Kedonya Bido de kpalefa. Kedonya Bido yenu. Equally, our Biafran angel who must sacrifice their life. Kaima well deserve. Umazinguli that na Biafran and Diabana can the Fulani. Kadonya Bido Dinkpale, if you won't condemn, go to their madam, Ngozola Beze. Ongozola Beze Paleno Maza before Bido Palebafa. Ngozola Beze Palen for nobody will insult them. So ticket Ngozola Beze Boarin Docho. Oh group. Anybody wanna cool about her. So Jeff so fire that person. Ochena rubbish. Nonsense people go to social media. No way. We can never run away. We will be there here. So one day why Diamond. Kedibe patreja pale omazia. Kedonya bitoya wonpale. Kedonya nyala fiki kalefa. Have you seen these boys before? Come out in social media. Have you seen them before? Then don't talk. Even Gentle Di Ya na putambo abato bieno. Owuna kita ko bido putawa na social media. Gentle Ya na putambo abato bieno. Onyo ona na afia. And oputi fo na me wo gba egwu. Ogbacha egwu onakpuo. Ogbacha egwu ye onakpuo. But no baby for that na onwe ibe na enyefa. No ever one day. So my sister Diamond, if you want to condemn Alo, call a spade. Because all of us are the negni. Because all of us can never do anything for you. You must to say the truth. And the condemn one you talk with say I go to where you want to go to her. Oh na mu wona mu konya na emete funa nke melado nwa. Gwa mi na odimma. Million years awa. Man gwagon the truth. That mean they kuchiano. You kuchani if I don't ma. If I make baby what people to cover queer, I must me buy ya quack. You know not now on that confusing fat. Begin to and I get one Simon Ekpa, making the Nigerian government to like giving them evidence that Simon Ekpa has been working with terrorists. Yes. This is what I know that a lot of my sister. I want a program who worked yesterday. Nduja no be more na agba egbe. Na akwa be stand security network. Na so na akwa nwa fa Biafran liberation. Kwaro no Biafran liberation. O wuru ndu nkwocha recruit. Ndu nkwocha na Ngozi Olabeze recruit. Andu berifa. E wepụtara m ya here. Gosikwa ni unu na na matu asị na eziokwu na m na nkwocha ekwugo maka ya. And Ngozi Olabeze me program message send iri ekwuru m ene ya. So, kedebi na ejezi. So, achọ nka nkọwara gị ọnwụ na ịmara ka ịmara ya ezi nwanne m. Ka o ya ihe condemn, ịmara ife ya condemn. Na abịazi na social media. It doesn't mean anything. Na nke mean something that na Ngozi Olabeze jejele portal account ọbata obie. We will account to our finance ministers. Ekwe na report all the account. Go where that Nigerian government they tag a terrorist. Never not supposed now not sponsor terrorist. Where seize the account. Where declare as I wanted. Oh, can na chop proof. Even goes on a better than I got a proof or you do a nail over to be in Finland.
So biko no nya ona putawa na na-ege ntị. Biafran's attention have not gotten to this point. Please. That's why you guys will see that I hardly come to my channel to castigate anybody, to castigate any, military man, because I know that these Nigerian people are working from platform to platform, getting more information to nail Mazi Simon Ekpa. And unknowingly to Biafrans, you are giving them the information they want. You are giving them everything they need to nail Simon Ekpa. Who is doing that? I thank God knows none of when I all those boys is in Gozo Alabeze chapter, all the followers in Gozo Alabeze and Emea Wife. All the followers from Gozo Alabeze, Wundinemia Wife. All from Wunduname that road, you not be saying like it Kuya Wafama. One does because anybody put an equal against these boys is not a true Biafran fact. Because I feel me for myself, I want to sacrifice their life. I feel me for myself, I want to never lose everything I went and Nandofa. And then they criticize the fact, one day when he came with a family. Then one drama, don't the family. Do not check how confused you are. Kind of that criticize the man they criticize. Our land, Anaga. And if I criticize Omaza, Komaza was the so okay. Ebe Biafran say na Kalizifa, ebe ndi Igbo na Kalifa na Kalizifa, ka mara ka ba yesi apuzi agbalandi, jewa alo nwefa, ka e lose everything. But these boys stand gidigba. Nothing. No criticism. No criticism or criticizes or criticizes. Yeme umwazi abaka down. Also basu ko rubbish. Ono se basu paliafa, udibas or subofa, or toss or sukuwe. I want to hear. Nothing will happen, and they can never shake. Never. Instead, I shake and stand there strong. All the criticism, because if I just come as a way, feel on a Biafra, 911 I like it, na Biafra like it, come back here down, no way. A best strong, a best gentle say that never can never. But stand there strong. Or you say I want to lose hope. It's not possible. So my sister, or even goes on a base trokafana Zoria, or even goes on a base Kurucha Kafana Media, or even goes on a base Sicha, Kavane destroy you Bamuajan, Omun Bonandeg, Omu angels Biafra Jemono. Onya kafani nifa kainegient. You come out and say Igwe Gento is a criminal, Igwe Putuzo, they are all criminals. That means you are now telling the Nigerian government that it is true. You are giving them evidence that true Mazi Simon Ekpa was working with criminals. Pourquoi les propriétaires utilisent-ils ces étranges sachets pour économiser des milliers d'euros en réparations causées par les rongeurs? You guys should know that you are endangering that man's life. Like, you are making his case more deeper. You are making Mazi Simon Ekpa case more deeper because the Nigerian government are picking all these things as evidence. That is why no matter what happens, you go 247. Why you go 247? You go 247 turn within 1 minute. Turn is there against the Biafra liberation. Turn against our angel. Not possible mandation when you for there, offer. All group of even Makwe Ngoza la base who go 247 na age all their group. Do not come and castigate and insult and talk. Whoever is at fault. In as much as we are trying to bring out information out there, do not bring out information that will indict the people that are in prison already, that will indict Mazi Simon Ekpa, that will indict Mazi Nnamdi Kanu. A lot of people are mistakenly doing all these things, maybe because they like they are fans of Dr. Ngozi Olabese, or maybe they fans of Ogun Kere. You come out and say whatever you want to say, man, forgetting that there are people that are taking this record. Any video that comes online, you don't know who is coming to your platform to watch that video. And as they are watching that video, they are taking a record, they are now taking more evidence to nail Mazi Simon Ekpa. Please, I want you to know that. Meanwhile, let us listen to Mazi Gento, Sir Gento.
recently I heard that the DPM, Dr. Ngozi Arabeze, has sent money to them recently. And this video was on the 9th of March, yesterday. Now, he came out again today to make video. In fact, let me play this video for you guys. Let me play this video for you guys. I just say, let me tell you guys this thing to be guided. Don't forget to like and share this video because we need to create more awareness about Biafra. One of the problems we have is in the information management. We don't have a good, what do I call it, propaganda machine. For instance, when General Gento came out and said all that he said, there was one thing that is so obvious that should have been making round all over, but because we don't have proper propaganda machine, we have overlooked that. One of the things Gento says was that this guy called Commander Ross is only a social media, blogger. He's not a general. We're supposed to be making it because Rafa Jere and Sonny Akbarawa were the one that brought these Ross and interviewed him all over the world. They were clapping for him as the real Igwe Butuzo. But when Gento came out and said that Igwe Butuzo is not Ross and Ross is not Igwe Butuzo, this is something that would have crumbled the whole of the edifice they have built. But because we don't have proper machinery or propaganda machinery that will elevate or amplify these things to crumble them. Now we have forgotten that, and now we are focusing. Maze, hold on. We know they do propaganda. We don't do propaganda. It's not about. Hold on. Listen to me. Just give me 30 seconds of your time. We have been telling you before now, since January, we have got clearance from Igwe Butuzo that he don't know anything like what is his name, Rod or Ross. He is not the person. He don't know anything. He's not associated with that. And we have been saying it here. Everybody that comes to this space or to my platform or any other United States of Biafran platform heard this. Why is it that when we speak, our people do not want to listen until we come to do saga? We don't do saga. Like 247, shut up. Shut up. Shut up. Imagine where you shut up. In a saga. All saga they make it. Ugo 247. In a saga. All saga they make it. Ugo 247. We be the 2 hours if I fly now they cause problem. Now think you on new in fact. Now your own saga who call joya. Because if they were the black, turn white to white, and don't you want to no white. It turn white to black as supposed to. Now you not black call. It ain't a saga. All saga one you make you. Can you see where believe you go? A people are well that no caterpillar just put on a yamufu. Why not caterpillar yamufu? Ebe caterpillar jeje one annual go de yamufu. Nkwacha we kpo caterpillar. We go caterpillar situation of our men on ground. Caterpillar we kpo dam in Nigeria on our work. We go situation of those guys. E we si nenu sinane. Caterpillar blackmail and the black now all sabotage room azia. Owu na nkwacha kpo caterpillar. Caterpillar when you keep on down no Nigeria army on alolo. They can never go there with a helicopter. You see, and in where God, if it has no caterpillar, yes, of course. Oh, Jajakusog, by Nigeria army. You have covered the situation, the situation of those guys. Then Mbogu Kalizero Umazi, when you're on a way. Deliver versus deliver to Mazia. A deliver ya, a year fire for how many days? For how many weeks? Kana Kone Kuneko the next day. Unquestion and goes on a bed and relax in a house far. Now I'm going to champagne because funny we.
Umaza na-akpọ nkwọcha nkọcha na-akpọ Caterpillar. Caterpillar na-akpọ Nigeria Army. Are you not ashamed of yourself? For you is that the Caterpillar they just stop here. If not go see where because when you did Wazoo military in the situation of the condition of those guys. No more Zifa for no more Zifaji. The worst person in what the keeper which is your enemy. Your worst enemy. Caterpillar is a worst enemy of our angels. But Nkwacha got to call him when they needed help most. Only your enemy ki akpo. Kind of get this man on. Me, I don't do saga. Even when I have reasons to do that, I don't do saga. I will tell you the truth. It is left for you to believe it. My name was, for instance, what is his name? Gentle Yahoo said that I am the one that is bringing Caterpillar and the other people, Babago and the Kenya. And the people are calling for DPM and defense to come and declare if it is true. You have not even verified from me if it is true. You go 247 not go on. You follow because you supported it. You call them and go 247 because you support. For you to come on, why Biafrans? That in Caterpillar, that dollar Caterpillar. You don't have that dollar money, they yamufu, no Caterpillar. Can you mean? Oh, you not believe Ziggy? Tagalan on this man. What a basket mouth. A useless man on the kage. Where Kobe is our angel. Where which we are Pogoku. We go 247. Chidaka Pogoku. A backy a job for Gona. Because you know, for a useless woman. He might want a bad agenda. Bad agenda. Ebu Majanano. In a by nobody will believe you. Believe what? Something you put on social media, everybody know ya. He couldn't that now Caterpillar je kuso de ya mufu. Your stupid so-called defense minister deny ya. Ne amadonya na kwa Caterpillar. Omne kekaya akuzi. Oguma su no je kusi ogo. Ko defense minister deny reno. Kwa rine ezoku ko yo madam ngozo la beze. Na ajusu gwa ya mgbe obata obie chulu Caterpillar. Kedin ka ese so. Kega yesu we believe on. Ebunu ni na the out. It destroy your Biafran liberation. It can never work for you. Never. Shame we are willing to go 247. Shame we are willing to go 247. He's on the cabinet. You know everything about these boys. You know the sacrifice these boys sacrifice. Oh, who know who no mazia who go 247 first in your land. Who go 247. Oh, who know who these boys? These are our angels. Fulani and in your land. Now Fulani babe what more that place because of these guys near they prevent Tifa. You went where God, he put their bar, a corobish. You went where God, he put on social media, they stress these boys. You went where God, he put on social media, not lie against them. Why they want to go your madam near her? A good in a Biafra and I told the young day bago, but your madam was a from the charity who was. When they prepare governorship 1 year okay. Because 1 year okay, make election, not I prepare for election. You want goes all our basis preparing. Ego no na tu ego goes all our basis je kwado 1 year okay election. Roleba akaja. Shame on you. I'm here telling everybody every day that it's a lie. Nobody wants to listen to me. That is our problem. We don't want to hear the truth until our enemies say it. Is when we want to hear it.
That is why we are believing what Ikenga, what is his name? You say this man called go 247. Can you win enemy? Do you know this man? Who is his enemy? I don't have enemy. The only enemy who Fulani, they wouldn't buy. The only enemy who zoo government now facilitate Fulani. I don't be able to say our people. Or if I want my enemy. Vama is not my enemy. Nobody is my, even you, Guma, you are not my enemy. I did not have a partner put in with enemy. Your brother was your enemy. Because of Nagana be able to no fee or lose the enemy. And they're gonna pass the same place. A meta Kazi could yesina. Who where I land divide here everywhere. Chakamu wa dande banadega the follow Otoboku need that place. I will never be among of anybody. Divide our people into two. Divide there in Ama, divide there in Uno. Instead, go my Yezuzu put a call for peace. Love this woman. Oh, no where be belong me. Come out and call for peace. United. You know, let me call your enemy. I don't yesterday this man who made this program. My mom was so many years. Are you not ashamed of yourself who go 247? Your land is under siege. Nobody is that place. Oh no, Biafran liberation. No frana na akwapo do na se akwabusi na Benue. Bichie. So part of a yamu for bichi go that place. Your land can no one onye bichi owo masia. E put na social media ba blackmail fa. E put na social media ba fa. Shame on you. Maybe ni wene spend ka ben nage. Maybe no man the one on and about to. Let me tell you something. We are under now. I'm with a problem. We go for 247. Only one idea that you are with a problem. And you found if we come together, or when I have them together, solve all this problem with one mind and love. It matter that you are going nowhere. And don't go all about the like those who divide all of us. Because what if a booby guayame, on your can go all about the name. Gently saying today, that's why many people are getting distracted. Already, I have told you that this is their manipulative methods, that they will bring it up. But Biafrans don't want to hear this. They love when lies are being spread. That's our problem. So about us, everybody knows, except those that don't want to know. But whether we know he is fake. For laws, laws is not butuzo. There is no time laws which you will be butuzo. I can make laws are all butuzo. And since this guy kuchaloku, a man laws or can I kupo, a man no can eme, and I'm a to eat here. And I'm a or to eat here as a and I'm a real to eat here. And I'm happy to eat here. And I'm happy to eat here again. So, Ngan do rehun okokanya na laws enworo mboji we wuru butuzo. Ka will show Satan ka na agba. So ejeneje wele nka keep onenu, kwa do enenu. Thank you very much. We have made that clear here. Thank you. Si vous souhaitez des vacances inoubliables, la Tanzanie est le pays idéal. Le Serengeti et sa grande migration. Okay, Mazuko, thank you so much. Now look at what I mean. In freedom fighting, we are not yet in a government. Even when the government, we are in government, but what I mean by we are not yet in the government is that once the government comes down to our homeland, then the leadership manage whatever. But as it stands now, people's ear are here trying to hear rumors and all that. Propaganda, even though when we talk about propaganda, it doesn't mean that we have to be false or that we employ the tool of falsehood
or lies. No, we shouldn't use lies, but amplifying the truth and making it go viral in such a way that our enemies will not have anything to gainsay over what we are saying. Because as a matter of fact, people want to hear. When Gento came out the first time and made some of those lies and allegations and subterfuge against the DPM, you see, if the DPM, you see, na Gento putatuasi. When Gento come out and lies against their stupid DPM, Okwa putago nwoi Ugo 247 okwukwara okwu again. Amazikwa ma ọnwụ na nwere ebe okwuru okwu ọnwụ iyi Gento nwụrụ ya bopụta ya ka ifụ. Gento na-apụtago nwụọ yi wuchi ọfọ, nwụchi isuchi ya wuchi ọfọ. Nwụchi were ọfọ wee suchi anya. And Ugo 247 na-apụtabe ya nube me onu ibe okwuru about ihe. And this man no kweba ni who go 247 na ekwukwa da Gento bi ato ase. Shame on you. we said, well, this thing will just die down. It will die down like that until Butuzo come. Up till now, Butuzo is not coming out to say, see, these people are giving me, and we are still waiting until Butuzo come and clarify the whole thing. You can never see Butuzo. Butuzo na you can never see Butuzo in social media. Butuzo have never one day come out in social media. Butuzo have never one day talk in social media. Put on social media, Butuzo don't kingdom come. It can never come out. And the Muwa can never support Butuzo to come out and dress him. Or no one and doku. Mbwaba to bien on apota. Okita ko ya pata. Mbwaba to bien ya. Did he come out? Why are you put because of Ngozo la beze? Why are you put that? You know to drag this man out. You people want to drag him. Who know ya walk alone? Can never walk. Butuzo can never. Even more no woman like go what put that on social media again. Never. Butuzo can never say anything. You people can never hear his voice again on social media. It's not possible. Enough is enough for this madness. Enough is enough. Oh no, if you know, gonna drag her out because we go 247. Now he's madam. John every means to track him down, and you people can never succeed. Never. Rubbish. So is not forthcoming, and the DPM is not forthcoming to make just a kind of a public declaration, national declaration. Leadership do it, presidents do it. They will come up on the air and they clarify certain issues, bring it down to the detail, so that anybody that is running false propaganda will be hands off. Without this, for instance, before now, everybody loved the government, everybody loved the USB government. But if you look at now, the people that were, Masugo, you are now the only one, only strong voice remaining. There are voices, so I'm not in doubt about that. But when I say you are the only strong voice remaining, I mean the Asians. Among the Asians, you are the only strong voice remaining. We used to have Adade Orama, we used to have Remy Juice, we used to have you people, and the other. But if you see Adade Orama, dump this woman and go away. Or let me just dump her and go away. And we could not dump her and go away because we have seen everything about her. We have seen her. We have informations. We know I am a movement now in Biafra land. And we can never be among supporting evil woman destroy Biafra land. And it would not or they impossible. So go too fast even down with that place after all. When you want to know, go on a bed and then go on. When they let Naya, somebody bed Naya was on your be an abre babala that place. Nobody is in our community. This idiot called go 247. Nobody is there. On na social media kinyo.
Oye na-eti mkpu na-agwa Biafrans ka ben na ya dị na-ekreta awareness ihe Fulani na-eme na ben ya na-ekreta awareness ife bụ bag commit na his land. You go 247 because of one na-eso nwanyị enwere uru ọba, a useless human being enweghị uru gbasara ndị be anyị. Ọ na-esie wee deny ya wee chezo na ben ya na community ngozo na beze na neje bayi or neje Nigeria every time. Ngozo na beze na travel neje Nigeria every time. Life ngozo na beze unugwu Hausa onwere anything ngozo na beze nzo nwe na Biafra land. Ogwa ngozo na beze so na onye ụga. Onye ma ngozo na beze na ụga, ma ben na ngozo na beze na ụga, ya pụta na social media kwuo onya. Ozo onwe ya ezo. Akala ọnụ ndị ụga bụ ndị ọrụ. Ozo onwe ya ezo. I challenge your Dubegule state. I challenge Uga. Bianu go say identity of this woman. Mwa awadida mazi nande kanu na chai ma bennia. Obato biya imo onyo ebo. Ego siri ai bennia. Gosi na ai benna ngozo ala beze. Is a challenge from Adandem Benandegede. Gosi na ai benna ngozo ala beze. And on yezo we yezo. And the Nigerian government eje bennia. Nobody go there. And anybody, senior way leader, was a Biafran struggle. Oh, ya buy onye bon. Oh, ya buy benia. I am one on your man, you know. Because I want to must to sacrifice. You must to sacrifice. Because ngozo la beza chola identity everybody outside. Ngozo la beza chola nya ona pata na ona na na nation ya go say ben ya. Ya gwa you mu nosi. Because if you name everybody, you show yourself, you go see your identity, what's everything about you. What identity you go ngozo la beza, what address you ngozo la beza, what your community ngozo la beza, what umu na ngozo la beza, what ko e ben ne gina na go gwa e be mu nwa dia. Mana ngozo la beza gwa ba ya ebosi. Oputa be na social media gwa ya onyo ebe onwu. Mmadu gwala ngozi ala beze na nwanne nwaanyị odina ya na ma wu nwanne na ya mara onye nwu. And very serious. True, I don't know her. Amara onye ebe onwu, amara onye obodo onwu. Munwa believe you know onye Igbo ko, but I'm not saying for beauty inquiry everything about this woman. Ngozi ala beze is not Igbo woman. Onye awe complete bomb Fulani amuru na Igbo. Bomb Fulani turn an Igbo. And you can never sing Ngozi ala beze with Igbo. Never one day. All her life with the Fulanis. Because they both belong. All munye. It's terrible. Now they are gravitating, and it's as a result of misinformation. When we starve ourselves or the public of right information, they go deluded. So I am pleading with you and the DPM. For instance, Madam Ado heard something. There was something Madam Ado said, and every other person had said that we need to advise even our DPM. He is in government. The leadership make use of the wisdom of the cabinet, wisdom of the people. He's not the first to speak. When every other person have spoken, the leader will now harness everything, and people will call him a wise man or a wise woman. When this one will come up, when this one will come, he said that we advise the DPM to do it. Madam Adono who said that they advise the DPM to focus on administration and allow the defense to run so that it will not be with him, that he didn't. And some other things he said that he advised her and he didn't. Another person who said DPM does not want to take advice. Never. He doesn't want to take. And these things are some of the things we will point out to DPM. Madam, you are doing great. You are doing listen to me. Please, point of correction. Yeah, go on. Who is doing point of correction? Pam.
Oh, you quarter too much. Oh, Guinea. Oh, Guinea. Kwa mama. Ogedeja bonda woso. Ndo cho. Oh, you vanchani no. Oh, quarter too much. Oje nebo kwesi ije ya cut ya off. Oh, kwesi ije Mike again. Go kugezie na anya count of politician. Ka police ye. Ngwa. Correction. Continue. It's me. Please, Timmy, please. Yeah. I think you are coming just now. There's no how I don't know who will tell our DPM to hello. Can you hear me? We can hear you. Yeah, we can hear you. There is no how our I don't know who will tell our DPM to face administration while Ogenkere and Success will feed men on ground. No, that is not government. If you say you're running a Ngozala Benze kwesili face administration. Happen do they take care of our men on ground? They take care of our men on ground. Oh, Tobias, you were happier before. Let it continue like that. Yes. Before I disagree, before I agree with her, but seeing everything clearly, I no more agree with her any longer. Before, when I don't know what this woman is up to, before, not knowing, with hope, no with a good intention, I want not to destroy everything. Who is in Gaza Rabeze? Why are you oh, you men come and we're over in Kekalian, this one and Kanalia? Oh, Kalika, get the corner. Biafra struggle, our queen and Damadu Hogu. Biafra struggle. Oh, when he can feel that Nandala, no, they don't control Ndala. Nandu Biafra, no, talk as you wake. No. Biafra is totally different. You must to get the mind and the heart to do it. Maybe I will all go quite the same. If you don't have that spirit, and it be with our spirit of the land is not with you, it's not with you. You can't do anything. Before you get up, the spirit of the land must choose you. If the spirit of land didn't choose you, imagine there's an enemy 24 hours. For now, the spirit of the land is choose. Or choose only two persons. Obato Bie. Our leader Mazen Nandekano. That's all. Without these two people, we are going nowhere. Unless the spirit of land will choose another person. For now, Omwebehonyo choose to lead this to move this mantle. Never. Omwebe. When that person will come out, well, we're going to tell you. But for now, Omwebe. So somewhat now. Obatobia and our leader. If Obatobia didn't come out, if our leader didn't come out, I am about now 20 years more coming. I need now fall from this world. I not fear one. Or hide like that. Because God is going to Chineke Meleli Foji Uruchuku. Okuri Ekwa Wadi the Mazen Nana Kanukwena. Biafra out the last miracle. The last miracle. And Oye Bini. Oh, na this woman will uche. Ije ogen kele jelo ka DJ. O ka DJ. O ka DJ. Onyo cho. Onyo cho. I even map bogi. I'll be back cause go on up that rubbish. None of this nonsense.
government. Excuse me, my brother. Excuse me, please. Just give me a little time. I'm narrating what you said. If you say you're running a government, the DPM is the leader. You cannot tell us that Ogen Kerry to manage men on ground and success. No. Ogen Kerry is no more in the government, and he will never be in the government. So for Ogen Kerry can never be your government because you are not government. You are another person. Government. You are just to start your own agitation. You will start your own agitation. Onye na-ewetara gọọmenti unu ego na-ewetara gọọmenti ego unu eji wee lọnụ ndị ibe na-akpọ ya lọnụ party election. So onye ọbụla na-ewetara unu ego unu eji wee lọọ na the election when that time reach. Eji Igbo agwa ya onye ọcha nke awa dibe na-agwa na akpa dị ezo ya ezo. But let me tell you people something. If unu amaro then anya ka ngwa unu. This woman na-ekwunu, there is no way. Onye so eze amụrụ n'obi ụzọ onye ya emenwu enu. Eze amụrụ n'obi nọ na ya gọọmenti. Kedu mgbe eze amụrụ n'obi wee take care of our men on ground? Kedu mgbe eze amụrụ n'obi ji wee wụrụ onye na-etekizi ụzọ onye ya etekizi ọnọdụ success? Kedu mgbe eze amụrụ n'obi ji wee bata na this struggle? Kedu ebe eze amụrụ n'obi belong before? Caterpillar emezi general command. Caterpillar nọ na this struggle trogbogbu unu niile. There is no way. So eze amụrụ n'obi una Caterpillar ụzọ onye ya emienu. Kụọrọnụ ndị aka. Because all of them just binye wee destroy ya everything ọbata obi put in place. Onye anya ọwụ na ya wụ obstacle or bring you down. Onye anya ọwụ na ya wụ obstacle or bring you down. Onye anya anya ọwụ na ọgụ ya wụ obstacle or bring you down. Can you see the name? Why eji wee wụ na eji bịa na government? Mgbe ngozi ọla beze se plate. All the strong pillars ọbata obi used na work with ọbata obi. Enwere nke so ngozi ọla beze. Why Biafra say jinja ajụjụ a? Why all the strong pillars? All the strong pillars from A to Z, even with the lobbyists, ndu nwa ife a na-akọ, enwere nke so ngozi ọla beze. Why? Ebe ngozi ọla beze we onye ọmụ ife a na-eme ite ya. Why you nwere nke so ngozi ọla beze? Now this man na agwa na onwe ozukwa na also go 247. Why? All the pillars. The media team say no go 247 no to the media team. Enwere nke so go 247. Eso na media team nke me ya account ya women independent. Like from time mgbe ọbata obi enu ya. Eso na media team. At least when media team mmadụ na abaye eso go 247. Man who go 247 is alone. So when goes on beze. All the strong pillars, all the people ọbata obi eji alụ ọrụ, all the main pillars, everyone gets on goes all base, all of them. Ebe Madam Onowu, Madam Onowu, I don't know. Uncle Madam Onowu. Ebe Madam Onowu drop with this woman. Kungozo ala beze kanwa ne protecting gozo ala beze. Mona Madam Onowu. Protect this woman. Would you hope that Nana be Megidie not knowing that this woman is a full woman? Or somebody is Ngozola base with the worst Ngozola base with the worst thing better than this is struggle. And don't you want to follow Ngozola base and they made too much mistake. Or may news or may no one. Man of Queba and Asu no man. Sounds like a man ever now going to steady. Whether you believe or you don't believe is not my business. And I don't force you to believe me. But one day, no think about that. Nothing about that. Why goes all base? All the strong pillars. Enwele na cabinet. Enwele on case on goes all base. His question. Nduni na ya na goes all base no undo bato biechuracho. Undo group uzile.
This is army. Yaro Batobi had him. This is the first minister. Obatobi has some gay as a mega as a magnet sanction. Yes, serious warning. Oneka mak we be. Ezamu no be on a manka. All the people are actually all of them. No Ghanaian Biafra. A Fulani man. Neja to London Madaka Enugu State and Akoko our men nebu. Since December. Since December, Ghanaian Biafra. Ngozo la beze. Melo Ghanaian Biafra. Deputy. Governor ya. Akoko na was the governor. Organi since Uncle Bido now Bani was Enugu State. Now walk now one Enugu State. Okwa there above before. Where Bido Baba said Enugu State. Iana ever since Bido na megasi. Everybody must get up and ask question. What is going on? Kere baiko. Gini ne mai. Let us onya get me pepe. Anya me pepe. Don't follow all this useless Fulanis. Amuno na Igbo. Na Igbo. Ne deceive uno. Una eche na ndi Igbo. Una ne forofa. Pane songoza la beze. Una ne fasi na ndi bai. And una na. Kangu uno. Or if you don't wake up today, you must wake up tomorrow. Kaina nege. For I don't know who to encourage our DPM to face administration. Who will be the people that will manage men on ground? Who will manage men on ground? You understand? And let me tell you, my brother, it's like you're just coming now. Now, ngozo la beze na manage fa ke bo manage tebrene. Now, ngozo la beze achon everybody. Work success. Work for genkele. We see everybody. Manage weze men on ground. Can even ngozo la beze manage tere. Ali everywhere. Onyo wana na complain. Checking point everywhere. Ndami anebu, ndu frani anebu. Ndu police anebu, ebubagu lead by ngozo la beze nebu, Kedafi ano, operation ugoja at mandakodo, anebu every day, anebu ozu. Every day. Ebo aputara ka omane, ebe ona amane ejizie. Why oji manage your former? Propaganda matching ngozo la beze mbele. Wele frag. Doe na dibia na ato we noro ya nenu. Ofonye otushu acha ni na otu kushu. When you go na your flag nenu. Each one person ga kwuru 1 million. O nwere ndị akwuru less than more than 1 million. O nwere ndị akwuru 800. O nwere ndị akwuru 500. When ndị akwuru 20,000 naira. Nobody is asking question. Nobody is talking. Everybody keep quiet. Ugo 257 so ye. Ihe mere onye una n'anya. Gosi onye una nwere onye jụrụ sị kedu ka Biafran flag dibia si wee nọrọ n'elu. Nobody asks question. Ebe aka ngozi ọla beze plan to finish our people. Ngara una mpụta tiwe mkpu. Ngara una omenọ mazi na communicate. Ngozi ọla beze na finish all of them that place. Ebe aka yele finish all of them. Baba na ye protect ya by ebubago. Umaze nwere ofe ha ji n'aka. Ekporobeje ebe aba na-eme matching. And nke awụrụ mbụ, ekwubugo nya na this matching awụrụ mbụ. Akpọrọ ụmụazị akaba bịa matching. Matching na-ezukọ na matching na finish all of them that place. Ekwu mbe here. Now this matching awụrụ the first matching. Ekpokuru taba na ademeja ebuja serve that place. And then ekwu ebe ahịa nwere onye na-ege ntị, nwere onye na-afọ azụ no arụ na-eme na be anyị. Na ngozi ọla base is not good for us. Our men who must the lady to fight for us. Ngozo la beze eliminated the bunch by help of a bibago. Not again. Because this, I don't know who, she was one of the cabinet members. She refused to answer them. Let us have a flashback. When they came back from Finland, Ogenkere started a problem. Can you hear me? I can hear you. I thought you.
You said? We can hear you. I thought you just... Okay. Okenkere started a problem. You understand? So this women, that I don't know who, was like, immediately they came back from Finland, there was a problem. They called her as one of the cabinet. She said she didn't want to come. Even the DPM, she that came now and said she was advising the DPM, but she didn't. On your job because you're not there. I'm gonna sack this woman. On this Agi is not there. Agi is not there. This Agi enter inside everything when we come back from Finland. Agi is not this woman that talk rubbish, doesn't know anything. She's not there. Agi just start and kaisi Finland nata. Can go on a basic computer, because she's not there by Finland. All the meetings I made na Finland, cabinet meeting, she's not there. Nobody see her there. Oh, but because she's not with us by there. Oh, yeah, I call this rubbish. Nana can won. If I'm a dead, the Mumwa, on that program, Ogen Kena, Vam Vam Vam, and the Sonyak Power Melu, Adma against that tomorrow. Fakala hime otua. Fakali chegodu. Can't you why always case a mife? Because that program may be everything. Monkwa mangoes all of this or push you to that, or push you too much. But I went on a cabinet na Finland, dissolve for cabinet. Nagwa and woke nagwa wine. They discuss with the cabinet member. What an made dissolve for cabinet? All the wrong. All the wrong. Why I want to trigger all these things? These people try to stop her, but I family in a long way. Because I'm in the way, if I want in it, even more bag, and I just now watch. I just watching all of them. Because when you don't talk, nobody know what is in your side. One we want to go, one of them he no be. Onya koja demma, mwadi ukuputoku, anunie. Then one case yes, if you keep quiet, how can I know what is inside your mind? Or when you buy the people and men, we can't know anything. Anama fears na fear bazurazu. Oi for I fear bazurazu. Oi for how can we do? Keka yes, men no one maro, no one agwa anything. So this woman never na ikukita. I don't know who got this woman. All the vice goes all affairs. Happen mazi o to afasiri no. Don't sterilize anything. Don't touch anybody. Imano to bato biesi happen mazi. Happen like that. Until the Obatobie comes back. Goes all about the way Basha, I don't know. If you go see what I don't know what could I do, you can't believe it. If you got this woman, see we talk what I don't know, we show no I don't know, you can't believe it. The meeting. I'm on that meeting, the last meeting for I don't know, because this salt is too much. Common advice. Now, can you buy now? Can if I get on now? Our men number if I know an angle qua, I know what I end. Go to buy that in everything they may be. Everything I lose everything. We must be happy for that. Now, if I was there, me oh, if I was there by me oh, if you not concerned. Now I get this if you go 247 again call you. Listening to her. It was from Vam Van Vam that we find out that I don't know who did not accept the cabinet offer. Yeah. Even when that rumor was maneuvering, what our DPM did was to call I don't know who told our DPMs that she wants to go and take treatment. After the treatment, she will come back. Okay, my question is this to I don't know who, assuming that
is our DP as our PM, Mazi Simon Ekpa, happens to be your son, and he's not around. We are working for him. Are you telling me that you not put your eyes on the floor to find out that if workers are doing well or not? Are you telling me that? Let me answer you that question. You asked, I don't know who. Yes, I don't know who did it. I don't know who is stronger. If I don't know what me. Pathology when you goes all best advice. See another hey meta. Don't go this way, go this way. News I na gonna drama. Put on that side. Which is more than them banande get me kwaria. Put on that side, news I drama. Goes all best julajo. If I na kita agwia, ya no ya. I don't know who did it very perfectly. But ngozo all best who is unya gwanam. Because of na okpokọtara ndị ụtụ ma amụ osugbo onwe ya ogige ndị na-akụrụ ya ekwe ọ na-emegodo alụ o nwere onye na-afị anụ ana m asọpọtụ mpụ like this ogodo nke si na ya wụ ogodo ma wuru nke a na-akpọkwa ndị ya a na-akpọ ọkpọle ondojo gbara this idiot ogige on all these people no matter obi adịrọ na mma all the most people right to ọbata obie kapa akpa nkata against ọbata obie ọ jani na gbalangozo ala beze ogige all the good ones apụsiana all the good ones have left them ojezesikwo ozuwez ojezesizi aside na-akpọpụte ị na-akpọpụte ndị mmadụ from outside kwari na-ekwu that need dissolve go cabinet. Why are you bringing people back? Now, akpọpụte fa na-etikọ ifa n'ọkwa kwari na ndị nọ n'ime ndị cabinet ndị ọgwụgwọ na fa onwere ife inyere fa ndị chọkwara ịlụ ọrụ o ndị chọrọ ebe ha ya eme tia ukwu mụọ ka atụgodo ukwu mụọ nna ka itia ukwu mụọ nna ngozi ọlọbeze si na American cabinet na ife adụ mmadụ 15 ka ọsọ 13 na o nwere ndị dị 20 wee ndị dị 16 wee ndị dị 10 na nke Biafra ya dị iche kwari na ọzọ popondati inside the cabinet akarulu about how many 20 something or 30 or 40 amahụba oke na akpọpụte ndị ọzọ onyezi ka a na-ahọrị onye ka a na-ahọrị ọnwụ na onye ọ na-akpọpụta ọ na-ewesisi ndị ọnwụ na ndị ya wụrụ ya obstacle dị ụrụ ya na mpụ na alụla na ọ chọrọ iwuji ụmụ Biafra mee onye a n'anya na e nwere ka isi ene ya anya iwu n'anya ajọ mmadụ o nwere ndị na-abịa nọ na cabinet Ngozi Olabeze their spirit is no longer there. Their spirit anọzi na the cabinet Ngozi Olabeze so onye na-ebe ahụ okpokolo ahụfa ha na-eri n'ude everyday na-eri n'ude everyday na-live in bondage na-ebe akwa abalị n'elu bed fa na-akpọ ụlọ fa na akwa na-eme mana ba amalọ kaba ya esi wee pụta because ndị ahụ achọghị apụta ka ekaba ya esi jee ndị bụ oge kele ekwuru m ebe a n'abalị ndị eziokwu ndị bụ oge nkele ha anabata fa agwana m ndị ahụ pụtanụ mụnwa ada ndị bụ na ndị egedesi ụnụ pụta mụnwa na onwe m apụta mụ onwe ebe nọ anọ na nke oge na side the Biafran government anọ inside nke Ngozi Olabeze but I'm supporting oge nke ana m support Biafran government in exile. That government ahụ ọbata obi ebuild wee pụọ ya ka na support and na support because of our Biafran angels. Ogwuchakwa ibe nji support fa that Biafran angel we bedom mkpa that our Biafran angel we fedom mkpa ogwucha Biafra land ka e protect enya sonso ya mkpa m sonso ya we be nkwuo sonso even ndị after ndị nke ọzọ adam after and na njikwa na support because na our angels see yes no fa na na-enyefa ogwucha anya. Yes, the people should come out. Owunu chọrọ ịba iji azụ na the cabinet ọbata obi ahụ unu echi azụ na the cabinet ọbata obi called to peace. We said that everybody should come back, come out from that bondage. Ngozi Olabeze chikọrọ unu jee meet your cabinet and help and build everything, make everything work and support the government. That's all. Owunu chọrọ ịnọ n'itre na ọlụ onwe n'itre. That's all. Onwere onye na-anaghị onwe onye na-ana until ọbata obi apụta.
They didn't only to support all the government to about to be happen. Support if I want to name. Here's never name there, support them. That's all. Don't be that place and crying every day. Don't be that place and suffering every day. Don't that place, not live in bondage. Now can go all base every blessed day. It can never help you. If you're on your spirit, your this thing can destroy your health. And I'm going to dream. Your health. Your health. It might be you may come and join me. Be I join them on my program. Be I join them Ogucha. Kind of again this rubbish, isn't it? Just because you're not feeling fine, you abscond the office of your son, and you just go. Then when you now came back, you started blaming people. No, the only thing is that she has made her way. She doesn't want to come. And why these men on red cap, they want, I don't know who is that, they find out that, I don't know. The only thing that Ngozi Olabeze have made her way. Yes, of course. She have made her way. She have made her way. But anything in Nagwanda Malobi na ako, neso. Ngobato biya wagon. That number say I have Finland. Ni have full a caliber of people. Onek ono from Finland. Obato biya Ngozi Olabeze say declare na Biafra. O kuriye Ngozi Olabeze gwa na Obato biya say declare na Biafra. Kediba ichere. Na nuche nke no ya adima ka declare anya. John Ngozi Olabeze kedi danger of road waiting to the declaration of the Biafra na 29. Because all people was there even now, see now. Only if I go like I know. If I go like that na Finland, they are serve on 2nd. Say any declaration or one. John Ngozi Olabeze koronye security. Neso na Finland. Because everything is opening now. Koronye Ngozi Olabeze security neso. All question here Ngozi Olabeze. And we need to answer that question. John Ngozi Olabeze keta no jabia convention. Even in Finland, kedita Ngozi Olabeze jabia na Finland. That day na Finland. Kedita no jabia na hall. Kedita. At times achowa. At times achowa Ngozi Olabeze achowa na hall. At times achowa Ngozi Olabeze na phone. Kedebi no. Afube na hall. Nendi drugu na hall. As a chairman of event, o kwesịrị ịnọ ebe ahụ time na ahụ eji emepie. O kwesịrị ịnọ ya go national anthem Biafra. Ibe niile mere na Finland, o nwere nke Ngozi Olabeze nọ ago national anthem. Biafra national anthem. Johnny watch ya the video. The video of ibe mere na Finland. O nwere nke Ngozi Olabeze na anọ ya ago national anthem. Jen watch yanya. Onwebe nke Ngozi Olabeze na ya go national anthem. Ana agucha national anthem before Ngozi Olabeze abia. Every day. Jen check yenya. Unu ya fu mgbe obia. Jen watch the video. Unu ya fu mgbe Ngozi Olabeze bia. Abogodi na phone na say be ka ono. Ana ma aju ole wunde kedi Ngozi. Osin na ya ma akwa ka akpogodie. Kwa no kwesiri no ya, o kwesiri Ngozi Olabeze bata hana no luani, ago national anthem. O kwesiri bata hana no luani, ago national anthem. But no way. Even in emelu, o nworo nke ano ya ago national anthem. Just watch the program. Ko no fun gba na ago national anthem na Ngozi Olabeze ono ya. And about DPM surrogate. Kedu no obodo gwamu which country a president and God the national anthem of that country. Wakada kedi country oh. Woko nya ambassador ano ya. Woko nya letele ano ya. Ago Biafra national anthem. Ago Eritrea national anthem. Ago ambassador national anthem. Mana Ngozi Olabeze adi ano ya. Kaibo minu. Kaiba na ponka.
Ogosi Bangono na this woman is an evil woman. She's not here for us. One can which country? Which country? Can the country all? Can I get this woman? Who is the person that her own fundraising is, she normally give them lots of money. So that was why they ran to I don't know who. I don't know who's supposed to be our mother. In as much as we respect her as our mother, does not mean that she give them lots of money. She doesn't want to come. And why these men on red cap, they want I don't know who is that they find out that I don't know who is the person that her own fundraising is, she normally give them lots of money. So that was why they ran to I don't know who. I don't know who's supposed to be our mother. You see, I'm even this woman who could ever also men of lady cap. Know that I don't know who is it. Nana cannot for how these useless people there. Nekenanya Nenanya can won umajani. Iye full. Achonye can present everything about our freedom. Otoba to be sidobie. Can follow ye? Can me oto kwesiri sidi? Or Biafran government in exile. Or Kwafangwa. Kedika goes all based on a chiwam that in the lobbies, Tamazi Fanako. When a chiwam goes on the lobbies, Tamazi with the law. Or our lobbies, but I chiwam that happened down the Ibequesime. At least, mad na beso, your phone yes or ye. But no one on question even a single one. Attorney Levy, also the yacht to be open. Karibozo jichiza Attorney Levy. Why Attorney Levy is so ye? Mbosome Attorney Levy invite to deceive for this woman. This man, Biakudibo Kukuja. No, see, Ngozo la beze ye check ajo di man ajuju. Ngozo la beze kuwe okuketa Attorney Levy for. One can email invite. Kobia gwa Biafra soku. Ina afu Biafra ka ajo that Attorney Levy oku. Ngozo la beze kwolo ka ajo Attorney Levy oku. Unu need watch le that day. Ngozo la beze kokata weche so that no wele onye email invite. Na Attorney Levy me ya and na Biafra kwesiri iju ya ajuju. O kokata ka Attorney Levy ara ejewala. Oko juzili ojue ko chawaziri Attorney Levy. Owuna nwoke mmadu ahala na ejewala. Kedu de akpali diva? Gwa mere mmadu invite. Only mere invite po na ima na opo na. Ike dey say thank you for coming. Odo gbaze Biafra okwu ikpeazu we po. Owo okwu ikpeazu o okwu mmechi we po. Nwoke ekwucha na okwu pam. Tap mmiri Ngozo la beze mepe gbagide. Nwoke jewala oko gbajuziri ojue ọ chọwaziri Levy ebe ka ọ nọ. Owu na Attorney Levy apụ na. Hala ejewala aka na onyu chukọ ọwụ. Somebody man no nwere mgbe ekwe enidiri ogologo okwu na mgbe enidiri ọ pụta ha na ọkpọpe ha na pam. Ọbịa sị na ya dị learned. Ọbịa sị na ya na-agụ akwụkwọ. Ọbịa dị intelligent. Ọ mara mgbe ekwesịrị ikwu okwu na mgbe ekwesịghị ikwu okwu. Ọ ma that na everything nwere limit. Rubbish. Na na-ege this idiot ntị. Na because ndị okpuru ọsị na ndị okpuru edi je gbara because of na ama na ego nnukwu ego na-abata. Why onye unu dị unu tiri okwu na replace go mmadụ? Why onye ahụ eji akpọpụta that money? Kada no who jewala. Okporo ndị mmadụ wele jewa. Okwaso na unu tinye ndị ya no that place. I don't know what's na because in 2 months. Kiazu go di ike. Unu chonye ya no chi anya ya. Okwu ife okwuru. Ngozo la beza this woman rubbish ya na-ekwu okwu a. Okwu ife ade no kwuru. Kuchi na unu chọrọ mmadụ. We no tinye ebe tinye chichiela adono and ye present ano general present ano adono mechi ha azụ. Ego ne ka ọ na-ewepụtara ụnụ. Ego ne ka ọ na-ewepụtara ụnụ. Shows you that na ndị ọzọ furu ife adono wepụrụ fụrụ. Wele halakwa ụnụ gbakwuo break. Ọ bụrụ ọgwụ ole.
Mma una kete na waste time. No only kwesi waste time. Ngozi Olabeze ade gente. He was go na agụ ya. Nke because no nwere mission. Owu na Ngozi Olabeze enwe mission. Iwete nwere ife ihe na agụ ogezi de gente. Tulegodu that thing. Nwere godu na ife na-ekwu awa eziokwu. Onye ekwedugu ka ikwucha ekwucha. Pam ogwago decision ya. And even also kọrọ je na ife ahụ kwuru ka o ya eme. Ahụm onye izi kwuru enu. I don't know onye ịbụọ. I don't know onye ịtọ. I don't know onye ịnọ. Onye ise ka onye isii. Everybody is complaining. Nonsense. In as much as we respect her as our mother, does not mean that she is the head of the government. She rejected the government. So she's gonna blame herself. Shut up. Did I don't know who want to come to your stupid government? Did I don't know who want to come to your hopeless government? Did I don't know who want to come to your criminal government? The answer is no. She don't want to come. Or withdraw. And she don't come back. Come on, that is, she can never come back again. I know she can never come back again. And if it's a very shameful thing to you, Madam Aliwa, because of Ngozi Olabeze. Madam Aliwa resign na government because of Ngozi Olabeze. Do you know why? Because on Ngozi Olabeze, they need to state. State here they Ngozi Olabeze we change na state. I don't know who. Madam Aliwa, we cause havoc. Madam Aliwa we say no. You can't. Nail like this. Every day, Ngozi Olabeze. Ane konuko. Oku pasrinka. Oku asri ozo. Ike we go abato obie. Every time I know Madam Aliwa sanction. Agadi nwanyi sacrificing everything. Ngozi Olabeze na Madam Aliwa pa wo. Kereba lulu Ngozi Olabeze na Madam Aliwa. You have to respect that woman with her age. But Ngozi Olabeze na kwa Madam Aliwa. The thing I carry anya Madam Aliwa zo resign no. Well resign no. And don't with the Robert obie so much. Eba ne make please this idiot. Eba ne make please Ngozi Olabeze. Because of one day will take go. I only one and they would think, and I better have this struggle. Hence, they would tell me need to go. He would have a go on the struggle. Onya. And Robert Toby actually lose here because of a guy on a would take. Or try you lose a Makega on a would take. But I'm only way every all the child suspension they make on Abata. I pick 1 month again. Oh, just again. I pick another 1 month. Every time. No, I will pick and can't happy as the year. Or Simbao, or to go too much. Now this woman, Motaramwado. Mokono Motaramwa. Mokono with a family. You give everything for your people. Somebody, a really good name, man, all the effort in nobody, all the sufferness, all the sacrifice, nobody is seeing that sacrifice. You will resign. Madam Aliwa resign on own way. And the Madam Aliwa resign. Ngozi Olabeze, she's very happy. She's very happy. The two old women are in where. Emepele our office in America. Madam Aliwa is the only person that day. That office is that from on 3 days. It's like no, yes, 3 days gone on that place. It will make sure that everything in order. Ngozi Olabeze, me overthrow China, Japan, or North Korea. Because of Madam Azoka don't capable to go. Because of even my in America. We posted this idiot to go and represent her. This idiot to move over without amazing Madam Azoka. Until Madam Azoka is the Malawi office in America, office in North Korea. Madam, I don't know who could emboss here. Okay, remember this woman Melalo. And I can't be done again. She should not blame DPM. She shouldn't blame DPM. She should blame herself. Oh,
She left her duty. She didn't accept. I don't know, and Judith, one woman they called Judith or Sazawa or whatever. I don't even know. Two of them, even they were calling them on that very day. Let's all have a flashback. What happened that very day? They were calling all the cabinet members. They called this the name of our I don't know. I don't know. You understand? We do respect. They called her. Voici un secret que les ateliers de réparation automobile ne vous révéleront jamais. Lorsque votre voiture... She said she doesn't. Goes on about the I don't know by propaganda. I don't know one or yeah. I don't know why I've taken her leave before that time. I don't know why I've taken her leave before that time. Why I don't know. And I don't know one or here. If I don't know your destiny, was more than I don't know here. I don't know why I want to know for Nitofe. Or when I don't know for Nitofe. It was him and I don't know one here. It was him and I don't know one here. Why would you welcome? I don't know. In case you did the teacher. Apology, you did take Abata. Apology, Judith Abata. At least in your mother, Okwa. It was him a coding in Yokwa. No need your Okwa man in your Yokwa. Do go now be fair now on eh. In your mouth, we was in near me, come on and hear the mokwa. Or when it put us now, a bomb propaganda calling. Propaganda calling. Propaganda calling. Now, Judith have come back to take her Okwa now. Okwochi Hanazu. She have come back and now you the Okwa back. After all, Ochiala no. Or unu lose one again, one. Or 1 so only to buy the Okwa back. There is no time. I don't know who request for a new job. There is no time. Any I don't know where Okwa owner. No Okwa. Any I don't know who. And I don't know who didn't request anything. Dana to say. She didn't request anything. Unless when I got all the base of us in a phone. But no one on a cabinet meeting. I don't know who didn't say a thing like that. Or one of cabinet meeting man I attend. Now they get this million. Don't want to come now. That she needs a rest. She needs a break. Okay, now then her break. After her break, these people invited her to come, and she went there. And then she's not our DPM. Everybody will bring a report. She will not call. No, we have one government. We have one government. Go to hell. She has to call. Go to hell with your criminal government. Your government is a criminal government. It's not government built by Opatobie. You can't. You people have your own government. Go to hell with it. We don't need your stupid government. Your government don't represent Biafra. And Opatobie Kurieku. Now the message in play like that no United Nation, all the United Nation will give us the name. Nobody recognizes us by now as a government. No government, no country recognizes us as a country. Nobody, no even a single person, no even single country, and recognize us like as a country. Why can you going to recognize yourself? Or when you recognize you as a country, go back to your country, eat your money, and have your own government there. But you are in exile. You are in exile. Now got the money that's in with government in another man's land. You are in exile. Ngozo is in exile. Or when the money somebody trade her life. Or whether he said, oh, yeah, Nigerian Biafran police, FBI. They report to an FBI. Or just the American FBI. They report to the person, the American FBI. As in Ngozo have a country. On with the police. On with the army. On with the FBI. Why did the shooter have that in this thing? Jane Biafran FBI.
They report or join another man, another country. They report or who is fooling who? Eh? Who is fooling who here? Onande kind of fool de. Onande kind of fool de kai binye no munema isi ayi herezi ohe. Ka fi somebody can dinyo. Ka fi somebody can zombie. Use your brain. Use your brain. Know that this woman come to destroy our land. Use your brain and don't know that this woman come to help Fulani to hand over our land. Use your brain. This woman want to use us, making his brother to win an election. Use your brain. Use your brain. For DPM to ask, okay, how is work doing? I'm still coming back. I'm not feeling fine. Let me have some meditation. No, she left the office. She left her office. Now she came and started blaming our DPM that she's talking to her. She refused. Yeah. If you were to be our DPM, will you accept that? When she's directing you in a manner, in a way that is not contrary to the schedule of the government, nobody will accept that. So I don't think you are here to blame our DPM that people are advising. Advise her on what? That success will continue. Ogenkere will continue. No, that's not a government. Why that's not a government. Ogenkere? Onyama wonye mele Ogenkere employ. Why you stop Ogenkere and the success? Why you goes on a basis you will be no Ogenkere and the success? Are you not ashamed of yourself? But to be a bam. Carry everybody along. Carry everybody along. Ngozo na beza ndo bato biade na mma. Ongozo na beza acho ibe Finland. Ngalo na bato biye a problem. Here ngozo na beza na Finland. You can't see her in Finland. Because what's near ya bia. Ogwala that she can never come Finland. No dogu na akpasu ya paria. No dogu mekwele nka gwakwa ya nka ọzọ. Okuri na ya bia madu na ogwakuru ya de no. Now, my question now to this idiot. Why you go? I just and goes all the base solo gate. Pam Emily solo day. Or Saki Ogenkele. Saki everybody. Sack everybody. But I just also know go draft for Saki success. Oh, be the anolo. Pam. I had to Finland though. Before I get Finland, that's Akana success. Or success with the problem. Or to say those obodo. Or to say build a country. Scatter the country before he build us here. Here build go do this. Somebody find a me for no solo. And a me for no solo. Because someone exam no be ye take honor. This woman have arranged everything before I get Finland. Before bato be labor bato be safe, ngozo la base amana no bato be yenweso. All plan go everything, put everything in place. Onya ko jo ya wo o succeed hana ilo bato be pam obidoria ozugbo. Obidoria. Anchoro me ma onye nyere ngozo la base surrogate. Because ngozo la base ni ama ho onye wu ex-wife or bato be na have to be here. Now the first time ya for ya una programo ya for this woman una programo but so bia na program Ogenkele o se akpara ya kpara we ju say ya nwa wonye bia na program Ogenkele which means oma onye owo. She don't know her. She never see her before. Kedizi onye fa konuko. Kedizi ko si were me keke si we kwo ya woku. How manage? And they are judging now all of them. Ogenkele, Mucho, my mama dabo, and then goes all a basic. So that's the area I want to say. That I don't know who. She should blame herself. With due respect, she should blame herself. She's one of the cabinet. Why did she go out? If someone to be her son, will she left the office? No. She now came and started giving someone. Me, you can never fool me. You can never fool me. You have fooled yourself already, Age. You have foolishly fooled yourself, but you don't know. But let me tell you something.
Oh no, I don't know who is your mother. You can't talk to your mother in this manner. Oh, show how stupid. Oh no, need anybody. See now this na bian see na go we talk bad against him. I don't know who. In one that na in were on ne. In we go do ne. In man iji negumelo because that woman. Oh, what your mother be age of I don't know who. You can never insult that woman and talk bad against her because of your stupid government, criminal government. Because your government, your criminal government, it will scam our people. If I don't know where go, to where go, a guy in a to KFGMA and the stupid people be about Nasamo, my that in a emen and came and cause very useless human beings. Very hopeless using human beings. Say, well, you can't use your brain. On that kind of way, you do 5 man nafa. Buy a man before get a man nafa. My knowledge. This my small score. I will stop here. I stop. I want you to but just may take it too much call. Can end it because this they are stupid DPM on their life and my like is stream again. Take a money for. I'm not propaganda because always with propaganda and the lies. Hello. Hello, good evening, sir. Adannam adandi Igbo niile. Iwu okwu ịrọ. Amara m ụdị mmadụ dịka gị nwa n'ụwa. Enwe ụdị mmadụ dịka gị nwa n'ụwa ka o buru ole. Agwa m na a ga-enwe nsogbu n'ala Igbo. Ọ gịnị na-eme? Ị ga-asị na m na-ekwu too much na platform a. Ọ ga-adịrị gị mma. Ị ga-adị ndụ. Enweghị ihe ga-eme gị ndụ. Ị ga-enwe udo mkpụrụ obi. Ị ga-enwe udo ezinụlọ. Ada, ụmụ m amaghadịpụrụ. Ọgụ ị na-alụ amaghadịpụkwa gị. Enweghị onye ga-enweta gị, enweghị ga-enweta gị, onwe onye ga-enweta isi gị, enweghị ga-enweta isi ezinụlọ gị. Donnam, Chimgozelem. Donnam. Thank you very much. Bye bye. Okay. Former Secretary of State. Hello? 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 On network, ya na-enye nsogbu ka ọ gịnị? Appel en cours, je sais pas. Hello, Nne, good afternoon. Nne, good afternoon. Chim nọ n'ọrụ ifugo na. Jisie ike. Achọrọ m ibido uche mgbe o nwere one man kpọ ọnụ na-ajụ ezigbote ajụjụ go 247 asị ya ife nwa. A ga-asị ya ife nwa. Achọrọ m ka ndị Igbo ọnọfa afụrụ anya elele na anya alụrụ alụ. Ke ka gị na mmadụ ga-esi na-emekọ ife ọkpọ onye Biafra ọma na-epostu ife niile na-eme na be nna gị fafụrụ Nnamdi Kanu postu hafụrụ Simon Ekpa otu witi ya
kedu ife melụ ndị be anyị ji eme mmehie anya alọ na anya elele this man na-ajụ ajụjụ maka Adaonowu na ife okwu Ugo 247 stop ya ka ife ọ na-stop ya afọ ka ife ọ na-stop ya afọ gị onye si point of correction point of correction why ọ na-stop ya ama aya nụrụ n'onu mgbe ife mebisielu ka mmadụ esi wee na-eme ife asị na ife nwa bụ ife nwa ofe atalari ị na-anụ na-arapụ the main agbata obi emesigo ife niile arrange mesịa ya arrange ada ama na-echezi edif clear Biafra ka ebido with men on the ground una akpọlu asị n'onye nwa mee ya general ị na-anụ mana ofufe na-eme ka m gwafa bụ na ọ bụrụ etu achọrọ m ikwute okwu aka mana ọ nwee ebe ị na-eje ị na ọ bụrụ na ọ bụrụ ya mfukati ya ghọta ya by fire by force ị na ka ihe esi wee pụta na-emegheri jee mee ife nwa atarali si na ife nwa bụ nọ n'ime nọ dịsị ka ndị agụụ ị na-anụ iwe nke bụ Ugo 247 si anyị asị na enyere ofe ego onye mmadụ 1 naira welie wee fidi onwe onye mmadụ 1 naira iwuli ewe mana nsogbu adịrị ya nọkwa anyị nche anọ na ojogodo obodo oyibo onye na ndị bie niile ma ụmụnne ya ma nne ya ma nna ya ukwunye ya anọrọ ibe ya anọrọ ị na-anụ apụta a na-eghele ife niile Ngozi Ọhabeze na-eme anyị afụgo ya ife niile egwu na ihe amụfu nwere nke ipostu ife niile eme mmadụ na egbusi ndị mmadụ n'ụlọ ụka chuzin na Abakaliki onwere nke ipostu ife niile mba na-eme n'Enugu onwere nke ipostu nke Soludo na-eme onwere nke ipostu nọ si egbukwana ndị Fulani onye abụ onye Fulani nya onwere ife ọ ga-eme m even Nnamdi Kanu ka dị ndụ because those that stand by the truth onwere ihe na-eme ha Ada dị ọra mma pụtazịa kwuo onye na asị na Ada dị ọra mma nwaanyị isi ọcha nwaanyị ife nwa ara akọweli akọlọgbago onwekwa ife mmalụ oge nkere nwa akakwa ọnụmụ mma oge nkere wee ruo Monde ka alụmụ mma because anụbere m na oge nkere ime mmadụ iwelu identity mmadụ tinye ime ndị mmadụ gọvanọs ị na-emefa gọvanọs onye bụ the best thing kịta a na-egbusisi mmụ mmadụ gọvanọ ndị enyere ya aka na apọịntị ụmụazị banya na-egbuchasị gọvanọ ndị Fulani asị na a na-ewe ndị amị ndị nke na-anọ use gofa a na-agwazi ya tata ọ bụrụ na imebe broadcast na ifitu ya esi wee mee fụ maka men on the ground ndị kweta ka nwaanyị eji wee gwu ya nya bụ ụdọtị bee izokọ onye ọnụ my dear ọma ntoluzikwa onwe never ọma ntoluzi na nya bụ ụdọdọ bee ana onye abụgo nwepụrụ ike sef ọ bụ na ọmụma wee tinye onwe ya ebe a eho famakwa ife bụ Onowu na be anyị ọ bụ na ha mara ife bụ Adaonowu ha fụ na ọ dọrọ izi ịgbaidezie ọsọ gbaa 20 years gbaa 13 good years onye bido nyaa pụta ọchịrị anyị nke ụdị rọbish nọnsens dị ife a Nnamdi Kanu ọkatazi asị ya ihe agba breki na onye bido nya anyị na-amara onye ọ bụ better the devil you know biko Ada ka ndapụ ka onye ọzọ fuo kemgbe m na-ege ife a iwe wegbugokwa m na mmadụ fụzia ube ọsị na ya afụ n'ogiri ịma nwazi ugwu nke bụ ube mara ọ gịnị dị ife nka mgbe ndị be anyị eji wee mata nwaanyị ejego very far nwaanyị edestroy go many things ka mmadụ ga-esi wee pụta wee si gị na ama mpost ihe niile nwụ na Abakaliki na chuzi na-abịa agbusisi na ama mpost ihe niile egwu na ihe amụfu na ama mpost mpụ na aghụghọ gọvanọ Enugu steeti na-eme ma aghụghọ nke ọfa akarịrị akarị ị na-agwa anyị maka Deborah onye na Kaduna ị na-agwa anyị maka Nigeria Christian ndị ọ dị ka ụmụ nwoke a na-ezuzukarịsị sef ọ dị ka fa nwe ezide uche fa nwazi dị ife unu ama binienu jụ ka anyị bụ na anyị nwetara ana be anyị mgbe ọbụla o ji wee bụrụ Simon fa jiri ri ejisie na ọ ya adị ndụ ejide Nnamdi Kanu jisie na ọ ga-adị ndụ because fast stand for the truth unu a na-eghelegharị na gọọmenti unu ka ife o mere achieve o mere bụ na unu enwego international passport unu wee ka ebe airport unu dị unu ya ada ndị ala
biko short ka ọ dịgodu m etu ada biko Chineke nna nke pụrụ ime ife niile nke maala onye ọ ga-eke ma onye ọ ga-eke ya mayọ nke bi n'eluigwe ọ ga-agọzi gị ọ ga-agọzi gị n'ụtụtụ ọ ga-agọzi gị n'efe ọ ga-agọzi gị n'abalị ịmanwụkwa ọnwụ ike fara achụ gị fanwa nwe ada fawa onuru fanwa ga-ada na n'ime nke ọbụla ha planụ fanwa ka isi fa ya atọ na ya ọ ga-adịrị gị na mma nwa m ọ ga-adịrị gị na mma nwere ife ga-eme ịkpaka m agadi nwaanyị kụzi okwu asị na ọ na-achọ ọrụ afọ ife niile enye ya ada ahụ n'owu ma Israel ma US enyesi anya ma Israel enyesi anya ọ bụrụ nke Biafra na-akara nweta onwe fa ga-enye ya bụ nke ọ chọrọ idozibe nne ya ma ha nwalife bụ ada onowu ajejegodo n'ọlanị ada onowu nnụba ọ bụrụ taa ka m pụtara na strọgla even mgbe ebu m Simon ekpe ụzọ wee pụta echizi apụtasị m go and sit down echi apụtasị m go ada onowu ama m ko ọ batara na nye ihe anyị na-eti ego onye ọbụla egebe ntị onye ọbụla ịchụsụsi onye elu chụsụsi onye ana ị chọrọ ka onye na-enebala ya anya unu bụ ndị be anyị mara ife gọọmenti gịnị ka gọọmenti alụpụtagoro ana m ajụ gịnị eji epostu na nke ife a na-akpụ ya kele nna you have to pray ọsịka ife eji pray ya ọbụna uche na esi na ihe eje mountain nwee gwa anyị maka ekpele eche na mmadụ kpee ekpele si Chineke gosigodo m ihe dị ife a ọ bụrụ ugo 247 na ọ bụrụ ọsị na ọ mara ife ọ na-eme na-asị a ga-enụwa ma ihe a na-eme ndị ala ndị oshi mana Chineke ya asọfụ ọnụ n'ala ife ya ekpuchi n'ala mgbe ọbụla o ji wee bụrụ because ada ejiri igba agwụ ya ndị ọcha ejiri igba agwụ ya ndị ọcha ejiri ada asị nwa maala ife pụta n'anwụ nwa maala ife ya pụta n'anwụ keke ihe esi wee pụta ịma m postu maka Biafra omee ebe anyị postụrụ asị na ọ nchefu ka o chefuru eme postu nke ndị Naijiria agbakwara m ihe a bifo mụ na nwaanyị abụkwa politician ndị politician n'ime nne m isi ike daalụsọ ndị ọjọọ hello good morning Ada. Good afternoon Dewo. Yeah, nwanne m nwaanyị ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ ọ dị too much even ihe gbasara nwaanyị anyị kpọrọ Ngozi Orabezie ebere ụmụ Biafra nyere ọkaka njọ ndị nọ na homeland ihe anyị eme ha abụọ dị na akịrịka nwaanyị a ụmụ onye m na-ekwu okwu ụnyaahụ mgbe m nọ m jebe na-akọwara onye a ihe na-eme m na-ajụ onye a na-asị m ka esi alaghachi back to oge nkere ga-achụwa si ya na aghọtaghị ozi ọbata obi esi go back to bridge onye ọbụla gaghachi na ọkwa ya pozishọn ọ na-arụ oge nkere ga-arụ akwa ọrụ finansị ọ na-arụ Ngozi Orabezie awụrụkwa COS ọ na-arụ ma ọ chọrọ ịwụ ebe ọsọ enye ya surrogacy ya na-emekwa surrogacy ndị na-ahụ maka men on the ground na-arụkwa ọrụ ha na-arụ maka men on na ground ọ nweghị ihe ndị a niile ọ gbanwechara ya bagburu nke ba mee superimpose na brigi na ọ nweghị ihe ha nka nekwa ụjọ prime minister ziri so mana nke a unu nwa na-ekwu ya mgbe m jikwuchara onye okwu a onye asị m ewu ugbu a ka ya ghọtara ihe a na-ekwuri maka ịlaghachi pak ugbu a ka ya ghọtara ya na dasị m na o nwere ihe a na-ekwugbo na o nwere ebe ọ na-eri ngibe mgbe m jiba kọwara ihe ọjọọ dị iche iche mpụ Ngozi Orabezie ha nọ na-eme nsi ya datị na otu ya nwụrụ na ụta ka m banye n'ihe gbasara ihe eji nwere onwe antisi m nọ n'ime ya sinsi from Maazị Nnamdi Kanu Maazị Simon Ekpa obebanye n'ugbu a onweghị ihe a ga-akọrọ m akọrọ so for that ana m adị very very vigilant na-amata mgbe ihe na-eme mgbe ihe gawara adị one side m ga na-ege two sided from dị ga-amata nke wụ eziokwu mara nke onye ọbụla mepere obi ekwe na ekpere gere ntị na mmụọ Chineke so mgbe m ji kwuchara ya ihe ọ sị m na ihe abụọ ya na-ekwugbu a na nwe ihe ọ na-egosi ya maka onye a na-akpụ na-ekwu ha nọ na exile somewhere ọ sị m na onwe mbọsị ya were fonu kpọọ Ngozi Orabezie o bido kenewu ya n'ọrụ niile ya na-arụ na ihe gbasara ọrụ nwere ụwa kenechajụọ ya bịa ka ebe ị nọ ya sị ya na ya nọgide ya nọ exile
Osia ke obodo no. Ya asia ya kpọrọ ya. Osia ke city no. Ya osumba ya bara like this. Ya bara not bara. Ya asiari asi. Kpọrọ ya city ọzọ. Ya kpọrọ ya. So number me exhibition that you skin why I didn't show details. Imagine uta. So that is it. Say forget. Oga show details gi. Were you na number hija oga. Were ya jide ndo genye ndo tie ndo na agari ndo ezu. Mono onu kucha kita. Mono onu kucha kita ana meje na police station. Mono onu kucha kita ana meje na police station. Kanjele some say ke osim na ihe na ihe ano. So ndị asị ihe njina abụ na ihe ahụ onye ọbụla adịwo onye nọ na this struggle kamgbe mepere obi ya na-eme ife esonye gbasara struggle kwesịrị ịdị vigilant na nwaanyị a na ma akpachapụla nga ọnụ na ụgba na nna asị oge nkere mere ọfụma because ha abụọ richara mpe mana nke ya nke ogbugbu a na-egbu isi ụmụ nke o gosi na ọ na mission ahụ ọ nọ n'ime ya na ndị be anyị a magagwa ya si na and ihe ọzọ ndị na-atụ arụta aka ndị anyị na-akwara Ngozi Orabaeze ọtụtụ mana social media ka a na-eprofaịlụ ha ụfọdụ ha wụcha ndị DOS na ndị nọ na ụmụazị Fulani amụrụ na Igbo ka okpokoro na ndị just bata na social media ndị na-enweghị akaụntụ ha mepere mebi ha wụ ndị Fulani ochie ụmụazị Fulani amụrụ na Igbo na-enweghị ya na dị akaụntụ ọcha ndị a na-agbalị ọtụtụ ndị onweghị onye nọ na nwere onwe a n'anya na-emepebeghị ya nwere dịka Ugo 247 na ama ma ọ imbecile Ugo 247 enwebe mgbe m hụrụ ya asụ onye dị normal mentally ahụ ya somebody dị mentally deranged so for him ịnọ ga na-akọ eri ọnụ akọ ihe ndị ọ na-ezuzugharị and ha niile wụ ndị ji ọnụ ha na-akpọ I don't know. Na-akpọ adajọra m n'iyi ha niile eji aga abịara ha ụmụ ndị a niile ndị a na-akpọ Adonowu iyi na-akpụ ya ahụ ọjọọ ha niile ka ha rawu ndị a niile wu ndị na-amị a na-akpọ adajọra mma ha jụọ dị iche iche na-akọ Adonowu ma nwaanyị a nke a na-ekwu ihe na expose imere ugbu a na-akọ eri ọnụ ugbu a ha niile aga eru eji Adonowu that age Adonowu nọ ha ji na-akpụ iyi ha ga-eru that age ha ga-ahụ ya because of ọ nọ na akwụkwọ nsọ kwuru ya ebe ha instead ha ga-ege ntị ha na-achọ ihe ha ga-eji mega atọ ha ụtọ ihe ga-atọ ha na Ngozi Orabaeze na-emebisi ihe ije a gara na Washington DC awụ ihe gbasara ihe Christian ihe anọme asị na Ngozi Orabaeze ka o si na-apọtụrụ onwe dịka na o nwere connection na Washington DC o kwesịrị ịnọdị a selụ ihe gbasara Biafra ige ihe ahụ ihe ndị ahụ nọ na-ekwu ihe mere na ugwu Hausa na ihe na-eme na Middle Belt onwe onye kwutere ihe na-eme na Biafra land na ihe amecha n'Enugu ọdịse ihe anọ ma Ebonyi steeti onwe onye kwutere ya ọfụcha sị na Ngozi Orabaeze si na ya ma ihe na-eme na ihe m jụrụ onye otu onye ji na-akọ ire na ọ gara aga sọwasị onwe ebe ahụ ọ gara ọ maghị ihe mega ebe ahụ so ihe nji na-ekwu ihe awụ ọkụ ịhụrụ ndị a niile na-asọpọtụ Ngozi Orabaeze ha awụghị ọwụ anyị na ha ndị ụfọdụ ndị anya ha emepewela the only thing ha kwesịrị ịma that na onye ọbụla na-eso Ngozi Orabaeze kịta ndị Fulani like this one threatening this morning na ya bịa France bịa gbuo m na ya ma police ọfụma which in major police station now after can drop because ọ kpọrọ Ngozi Orabaeze kwuo ekwu gbasara Biafra gọọmenti USB ya enyere m ya n'aka okwu okwu ọfụma so that ka mara ebe o si abịa now enwetara m ife nchọ after finish kịta m na-eje police station je report asịrị in case adịka m because ama m ndị a nwere agent everywhere I can never stop. na-arụ ọrụ ọ na-afọ ngosi emepele ha afọ emepele ihe ha jiri biri so ha ji na-emezi ihe ha na-eme so onye ọbụla gịwa onye na ọbụla ịnọ na Biafra ọ bụrụ ma ị chọghị ịtụ ego gị tinye ego gị na akpa onye ọbụla ga-aga wee gị atụọra Ngozi Orabaeze onye ahụ sọpọtụ ga
ọ na-arịọ sọpọtụrụ egbugbu a na-egbu ụmụ Igbo. Thank you. Na-sọpọtụ na-eji ọnụ ha na-ekwu na katapila what of ndị zoo na-eme na-akpọbata repentant terrorist na their army, what of ihe anụwa. So m ji jụọ ha si ihe ndị ọ the same scenario or the same thing. So m na-sọpọtụ si okay ọ ma zoo na-akpọbata repentant Boko Haram na their army, so for that Biafra nwere right ịkpọbatakwa repented na their army. So katapila ogbu ka ọ na-egbu ụmụ ndị be anyị ha na-akọ eri ọnụ, mana ana m ekwu Chineke nke a na-eme ha onye na-eme ihe niile okike ga-eji aka ya chụwa Ngozi Orabaeze, chụwa ndị niile na-eso Ngozi Orabaeze, chụwa ndị niile wụ ndị na-asọpọtụ niile ndị Ngozi Orabaeze na-eme, chụwa ndị Fulani na ndị niile na-achị iteke over our land. Chineke okike a ga-eji aka ya Ngozi Orabaeze okike a ga-eji aka ya kwada Ngozi Orabaeze kwapụ ya n'ebe ahụ ọ nọ, because ọ gaghị n'ebe abịala ụmụ ndị Igbo rara anya like that. Ọ gaghị eme okike ga-eji aka ya ji aka ya take judgment on Ngozi Orabaeze na ndị ọjọọ na ndị ya agara ya ozi. Otu a ka ọ ga-adị ise na okike na-enye anyị ise ndị nne m. Hello? Fifioma. Fifioma ezi nwanne m, ndewo. Ka ime Chim nọ n'ọlụ. Yes, so ndewo nwanne m nwaanyị jisi ike n'ọlụ ị na-arụrụ anyị nwawu ndị gboo ụmụ aja ana. Onweghị much m chọrọ ikwu na o nwere ihe m chọrọ ka ndị be anyị mata. Ya mekwara m ji wee like program ga ọ na-awụ mpụta like this chijie ngegide ule bụrụ m chifukwa ana m aka na-eche mgbe ihe abata because ọ na-enye m joy and otu a ka o si wee dị m oge nke Maazị Nnamdi Kanu, otu a ka o si wee dị oge nke Simon Ekpa. Onye eziokwu anadaizi onye eziokwu iburu onye eziokwu ya ala ka ị nọ ya iso ka ị na-ege ka ị na-anụ because onwe eziokwu na-atọ ụtọ na ntị mana ndị okwu asị eziokwu na-agba ha agba na ntị. Ihe m chọrọ ikwu si na ndị be anyị bikonu ndị na-eso Ngozi Orabaeze ihe m chọrọ ịgwụ na ụsị na okwu ọwụna a na-ekwu n'elu ụwa a na-asị na asị ọ dị 10 eziokwu nọ n'ime one of them. Why not you people Ngozi Orabaeze ime program agba ya weta nọmba ọkpata obi na-eme atụọ ya question anyị ama anyị ajụọ ya because anyị nwawo ndị ọ sị na ọwụgoro na anyị nọ na bịa oke ka anyị wee na ịwụ ndị Biafra ọ na-ekwu maka ya ọ na anyị enweghị the right ịjụ onye na-achị anyị ọchịchị ihe dị otu a anyị nwere the right. Ọ na-agbazi ọsọ n'ọrụ ka ezi ihe ọ na-emezi na ya nwa dị ncharge but you can't come out and take question from individuals ndị dị neutral ndị enweghị ebe ha akwụ ka ihe na-achọ ịpụta bịaza ya sọnsọ ihe a nọwapụta ama atọ na kabinet na-ekwu why not ime nọmba available for ndị anọ na kabinet ndị na-agafe agafe onye na-agafe nwere ike pụta na program si ka oge tigodo ihe onye a na-ekwu oge ihe ị na-ekwu fụsị na ị na-eme ya ọ ka asụkwụziri ime oke ụnụ asụ anyị nwe gọọmenti anaghị afụ gọọmenti anya ka ihe ọ na-alụpụtazi ọbata obi ekwurie that na ọnwụ na-edikre Biafra edifendi waba anyị oke nwụsị na ụlọ anyị awụrụgo gọọmenti then ka ihu nka na-eme outside ka ihe Soludo ka na-eme ka ihe Soludo ka na-azara gọvanọ of Anambra steeti ka ihe ọ dị se lokal gọọmenti niile enwebeghị nke mpụtara ka ọfịs ụnụ na be anyị ụnụ na-asa ya awụrụgo gọọmenti so nkwado kịta asị na nchọgị na kịta na ọ na-asị ma ana m ana Biafran ihe a country ka ebe ma agwa flight ya bụrụ m gawa o nwere ike esi emekwa ihe o nwere ka esi eme ihe o nwere ihe wụsị na ịpụtara idisi iwetu anya na iji nwayọọ na-atụrụ ya ọ na-aga one by one ọ bụghị ihe niile abụghị na command ịmasị na ọhịa just like otu isi okwu adịdịọra ma one certain time ifuru ihe a na-etinye dọkịta who is dọkịta afọ ya bụ Ngozi onye afọ ya wụ Chima akpọ ya Chima onye afọ ya hapụ nnukwu oke afọ na-egbu nwa nkịta ọ ihe a na-egbu ndị Igbo abịa were oke afọ na oke afọ
Yes, ndị nwere that degree, ndị ahụ eji eme ọnụ, you can see them, they don't make noise, they don't come out, you can see them apụta sị gị na o nwere degree. Onye ahụ eji ha agwụnwụ gị mana apụta sị anyị na ya bụ nke awụ nke dị ha, prove it, you can prove it. And ndị a niile nọ na social media gasị pụtasịrị ọfụọ na-amachagharị na-agba ọnụ kpatakpatakpatakpatakpatakpata. When Simon Ekpa ka m bido oge Nnamdi Kanu nọ outside, or you people na-afọ Nnamdi Kanu unu amaghị eme bidia mgbe ahụ ka unu ama ka foonu na-anaghị abanwu, foonu na-amaghị ịmaghị agba ihe ndị a niile. Ndị Igbo na-anụkwala ndị Igbo ndị ọbara ha wụ Igbo gongongo, so unu chọrọ ịnọị ụdị ihe a na-eme unu agbachi nkịtị. Ka ebe ndị a niile na ọ dis refract na-akọfu isi a na-akọfu isi n'ọrụ ma name them ka ebe unu na oge ọbata obie nọ with us. Why can't you people pụta mgbe ahụ join us with ọbata obie na media ma ka esi ya tọsa asị Nigeria into 1 million onweghị onye afọrọ sọsọ ebe unu a na-afụ n'ụwụ na mmadụ pụta ha na defendi si na ihe abụkwasị ebe ahụ ka ọ na-alụ ọrụ. Okay, go many things are that reviewed here. None of you cares. None of you wants to question. Onye na-agba question. From the man onye nke there is onye too much. They have to, hijack him. Why not you people? Onye nọkwana na YouTube, Facebook akọ ihe a niile unu na-akọ. Unu supposedly unu n'ọnọdụ ndị journalist. Unu pụta na ndị ngọzi ala bụ eze. Ihe dị otu a. Kee how far? Ọzọ unu ya. Unu amarazie unu ejizi aka unu compare. Although ama m sị na unu ma nke wụ eziokwu. I won't lie, ama na unu ma nke wụ eziokwu because otu a nọkịta na ọwụghọ mmadụ isi m si wa ada dị ọra mma. Amaghị m onye adịrị ọrịa mmadụ bụ before not just otu a Maazị Nnamdi Kanu amaghị m onye ọ before ọ mego program self mete before gagide one day jam onye nwe ike ihe onye a na-akọ ngebe ihe ọ na-ekwu ihe a nwoke a na-ekwu o mekekwere sense ihe a nwoke a na-ekwu ọkwa eziokwu. I followed Maazị Nnamdi Kanu which na some people mụ na ha nọ n'ogbe a onye mgbe aha mbidoro ọfụ mpụtasị ha na ifo ihe m asịghị ga sit down ka ihe onye aha na but today all of them na akịta ozi disciple Maazị Nnamdi Kanu pụọ Simon Ekpa bido nke onye kọọkwa mgbe ahụ ọsịgo hapụ ya Simon Ekpa onye kọọ nke anwụrụgo Maazị Nnamdi Kanu do one side pịapịa before nna ahụ Simon Ekpa nwoke nna ahụ isi otu ahụ ka ọ dịkwa ọ dịara mma isi ya na eziokwu adịghị ekpuchi ya aka. Ndị Igbo ndị Igbo ka na-eso Ngozi Ọrabueze ka Ọrabu Fulani anya ọnụ saa unu ekwekwe ka ndị a use oil for a right. Enough is enough. Anyị atago afọ a ka ọ dị na mma ka ihe wụsụ na ịpụta n'Afrịka apụtasị gị the most people na-eme travel in the whole world n'Afrịka wụ Nigeria. Onye ndị Nigeria na-ekwu maka ndị Igbo ndị Igbo unu na-anọkwa chee si na time elugo mgbe ya wụ nna amụọ nwa be anyị ọnụ ebe anyị too bụ ndị ebe anyị ọ chọrọ ịpụ apụ gaa visit 1 month 2 months otu ndị ọcha si eme ha agaghị aga nlegharị anya na ịnụtakwa be nna gị mana nke a onye mapụ ha na from by ịnọta ya iwuzi sọnsọ Chukwu ka ọ dị n'aka. Unu anakwa eche ụmụ ihe ndị a niile. Biko nụ ụmụnne m ndị Igbo ndị ọbara Igbo n'eziokwu na-agba na arụ ụnụ. The time has come. Let us put hands together. N'ekịta na ndị our angels na ha alụgo ọrụ ha lụrụ mbọsị onye ọbụla ahụ na-atọ anyị belebele ọ dịka ibube ntụ anyị n'ọkụ na-enwu. Nne m, thank you so much for ọrụ omenala gaba gbatiwe onwe ihe na-eme n'eziokwu onye ike watch many of them will go back because ike agwụ ha because amaghị ọgụnwa na-enye ha ọgụnwa wi na aka nọ na social media. You are the reason they are still in the social media because all imecha ha wee buruzie yes, they don't know what they are doing. They are nwunye ha ma. Thank you so much. Ka nye ndị ọzọ ohere. Thank you.
I mean, they give them topic, without that, nobody will come out. And I go to give them the topic every day. Because Benny and Ken, because I meet police station, because and them about a stream. Then also going to the customer station. Then to one them good here, ma. Biko, ejim Chineke dị n'eluigwe ayọ gị. Biafra good afternoon. No na-ekwa n'iwe biko na ọkụ osi wedị n'obi. Program a na-eji wee mechi program. Anọkwana m na that space that every day. Ndị atụgide asị na iwe wee m position ihe nsi ebe ahụ na ọha dewara mkpa. Pass. Now, my point here is this. Ndị Biafra ma here eziokwu amarago here eziokwu. Ụdị mmadụ eji m ike mmadụ adịghị push m to know the truth. So ụmụ Biafra makwa na eji all these cultural arts and ụbọchị nche a na-akọrọ bish ndị ka emebe n'ibe anyị na-eme. Now, biko nne Chineke dị n'eluigwe nji ayọ gị ewu. Ọ ga-adịrị gị izi itinye nọmba that person territory na yes, I agree easy. Very easy. Me tinye number ya. Put where down there because can so where you because thank you. Okay. Thank you very much. Oh my God. Yeah, the mental in my car. Yes, thank you. You can send delegate. Thank you. Hello, good evening. Asum ka Chineke gozie gị n'ihe na-arụ anyị. Ọ Chineke bụ ego edosi gị ndụ. Ọ dịrị izi. Onye si na ihe na-eme enwere isi, ya wepụta isi nke ya ka ebunye ka o nwee isi. Ihe na-abụ ka m nwere itinyere gị na program gị. Gbaa mbọ ị na-eme program gị otu isi eme ya. Ị ga-agba mbọ chọọ moderator na your program, especially na this your YouTube. Ndị iro Biafra nwere karịa. Onye spam your program, a move to go there for the meantime, man comment for 2-3 days or for that day. Because here that ndị iro anyị na-achọ dị ha ga-eme ka ha bring God down mana ha ma mechineta anyị onye bụ the first one n'ebe ahụ. And nke ịbụ abụ onye si na isi ya enwere isi na Biafra ama mbịa ya ga-abịa bụrụ ogbochi nyere anyị. Ọ pụta ịjụga ajụjụ ọjọọ bụ ufu jụọ ya ufu ka ihere mezie nyanwa bụ onye ka amazi onye ihere ga-eme. Maka ihe ga-aghọta bụ na most of ndị anụnwa na-abịa ede ihe anụnwa na-ede na this comment ọbọdụ ndị nke na-apụta ekwu most of ndị nke na-apụta ekwu kwa mmadụ nke bụ eziokwu. Mana most of ndị anụ na comment section anyị fụrụ na-abịa distract attention anyị focus on the ball. Most of them were DOS members. All of them, not about almost all of them were DOS members. Ndị mgodi iyi na Biafra ama mbịa maka na ha afụgo na aka asọgo ha na ha nwa adago ha nwa na-egiga na one of their most of their platforms ha na-ekwuzi bụ na-akpa na ha nwa enwetaghịzi Biafra na ndị ọzọ ama nweta maka na ha anụgo iyi na ọ bụrụ na Biafra abịakwa n'aka na Biafra ama bịanwuzi. Ewezina ndị ahụ na ha nwa bụ Biafrans ihe anwa bụ DOS members and ma mbọ chọọ one or two moderator ga-anụ na your platform ga na-amoderate ihe na-eme ga-anụ as onye comment ya too much spam on your program ka emutugodi ọma na comment biko ada program ga-amaka your platform adị mkpa nke ukwuu maka nwere onwe nke Biafra n'ala Igbo. Asị ka Chineke dose gị ndụ ihe na-agba mbọ na-ezisekwa oziọma nke Chineke maka enweghị oziọma ọzọ mma na-abụghị ihe anyị nwere nọ apụta n'ụtụtụ na ehihie na abalị Igbo. Enweghị oziọma ọzọ maka na emegide eme ndị be anyị megide eme ndị akpa ndị a na-echi ntị megide eme Fulani were anyị Igbo ịnwe anụ n'obodo ahụ ị nọ na-akọmentị ihe na-akọmentị enweghịkwa ebe ị na-ama ga-amakwa onye ukwu ma onye nta. Ada nwekwara akwụkwọ na France ọkwọ n'ọrụ onwe na ọmasị ọma nnata ọmasị Maazị Nnamdi Kanu ọrụ drọpụ ọrụ onwe Biafra ma nachiere onwe ebe ọ nọ
ọmazi onye ndu maazụ Simon Ekpa ọ pụtara onwe ya drọpụ Biafra gụnwa nọ na zoo na kọment nọnsensị ebe ada nọ ịtọkịrị na Fulani land maka na Fulani ihe ha na plan zibi iwere anyị ọ bụghịkwa ebe ịpụta ebe abụọ ncha ncha ma akparị ada ọ bụghị ịkparị ya bụ isi mana ị ga-eji ụnụ nwa bụ ndị nọ na comment section edi inyo isi unu bie na-atọ na Fulani land ada nwe onye ọzọ nwere ịgwa gị na-asa abụọ mụ agwabugo gị ya ihe anụnwa yọrọ gị ka ị ga-eme onye nke kpọkwa n'ọgụ kpọọ gị iyi ọ bụrụ na ịma transfa kpọọ mụnwa ka m kpọgwara ya onye ahụ ọ sị gị rie nshi chi ya rie mamịrị ka o si na platfọm gị pụọ a sị m ka Chineke gọzie gị nweghị ọzọ nwere ịgwa ndonna m ọma ndị nọ na platfọm ya jiri nọrọ ka ha nwee ya na-agụ ihe a na-ekwu ka ha distract ya m kwuchina m adonwa I don't have to ihe a na-ede I don't have to ihe a na-akpọ m the most important na ha nọghị na-ege m ntị na-anụ ọsọ ihe na-ekwu na-enweghị iwe so ọskọs nwa mkpi na-asụ ha achọghị m ịma maka ime ka ọ yi ya ihe ha mere mbụ mbịa gba mmụọ sị m mba wee nwee ike ịpụtakwa again ha dị ihe ọsọ ha dị nna m ha kpọọ ihe ọsọ ha kpọọ na-enweta enwere ofu onye ndị otu DOS nna ayọba ayọ n'obodo a na-ayọsi ya ike si ya biko ya bịa ka anyị gbaa mbọ nweta Biafra ihe nwoke ahụ wepụrụ ọnụ si mbụ na ọ bụrụ na DOS enwetaghị Biafra na Biafra ama mbịa kịta nwanne m ya ka ọ na-akpọ m onye ihe amụfụ ka ọ bụ ihe siri onye na-asị mbụ na-ewe na-akụkpọgogobe ihe si abụ Chukwu kpọọ gị ọkụ kpọkwa gị ọkụ Chukwu kpọọ gị ọkụ na okwu i kwuru anyị na-ekiri ọsị mbụ biko ka amụgharị ya ga-eme Biafra Liberation Army ga-eri anụ nsị ya Chukwu kpọọ gị ọkụ gbanye fonu m blọkụ nwanne ya ka nka blọkụ onye nke ahụ ya ka njiri gwa gị na most of them ndị ahụ efuru bụ ndị DOS enweta ha jọs dị ebe a ka ha na-aspam yo ihe na-enwede m iwe ha na-aspam yo program yo YouTube channel enweghị ihe ọzọ na-enwe m iwe chọọ moderator onye trọstụ onye spam otu much blọk godo onye ahụ ka ọ hapụ ịkọment so much enweghị ihe ọzọ bụ ọzọ maka ọ na ha na-agbacha ncha enweghị n'ime ha enwe odo shishi n'ime most of them ada atụ ka ma shishi ha atụnụbeghị ọkpọ na ha atụnụbeghị oshishi na dis strọgụ nna ihe emenwuru m moderator na-asụ m chi ihe emenwuru m ebiko no problem nke ahụ abụghị nsogbu oke emesịa ya mmadụ aka moderator abụghị nsogbu onye ọbọdị iwu mebere na ị ga-enwe one moderator ị nwere ike inwe 1 or 2 or 3 moderators ọ bụghị ị nwere a na-enweje 3 4 moderators onye ka ahụ online taa onye ọzọ anọrọ echi onye ọzọ anọrọ nwanne echi mana oge onye ahụ ga-ahụ na-ele anya onye spam ụlọ program o dosegodi ya suspension n'ọfọ the whole program ọ ga-anọrụzi na-elele n'anya ọma nọrụzi na-ezuzugeri ya ha na-ezuzu ama na-ezuzuzi maka na ndị amachi ha na-eme ngwa agụnọdị DOS maka na ha arụgo iyi ịma na ihe a na-eme distraktịrị anyị lot anyị amachaghị ihe ụna amụọ na Chike edozie m ewinigo cheko emegidezi Chike edozie m win Nigerian gọọmenti asị na aga kọmpaseti Chike edozie m ha gugo off for Biafra agitation ya nwa ha gugo off nara Naijiria ọnago Naijiria ọzigo Naijiria biko chinye aka eri ọnya na-emede emere anyị enwepụchahụ arụ niile ndị a na-akpa n'ala Igbo ọnya ka ndị anụ ji okorai ka ọ bụ katakịrị aka ha buchepụzie ndị be anyị mana m gwara ha na Fulani na-eko ovara Igbo na ụnanọ n'ala Igbo ọsọ m obodo a nọ n'ọrụ omume afọ ole masịrị m ọnụ maka ọka njọ and most of ndị na-emere ebere bụ ndị nọ na be anyị ndị nzuzu ekonyere foonu ọbụghị ha gotere ha bịa na comment section a na-ebi inyo weta nonsense nwaanyị mmadụ apụta ebe ahụ akwụrụ 3 4 5 hours si na ya na-emere gị program na-ama ihe mere ka a protect godo ala Igbo ide ebe ahụ nwa na-akpụ ya iyi a gwara gị na ọ bụrụ na ịma mbọ gị ga-esi bụ onye ahụ iyi kpọọ nọmba m nwere ọnụ ọjọọ ọnụ onye ahụ nwere ị na-akpọ mmadụ ga-amụta mmadụ iyi Chineke mere anyị ebere anyị amaghị ụfọdụ amaghị ihe ha na-emetere edosere ụmụ ha ịma na mgbe mmadụ tụtara ifu na famili a kpuru isi na ọmara famili a dara ogbu ma ọ na famili a mere ịma mma ihe nna ha metere ma nna nna ha metere ị bịa na-akpọ mmadụ iyi ọ bụrụgodị na mmadụ anyị na-akpọ ibe ajọ mmadụ ọ tụrụ gị Chineke nyere onyinye is a gift so
to be an old woman, an old man, most of them are orphans. They won't respect. Simple respect in one year. No, and so, yes, that is the normal thing. And so, if they and that because and your platform be more than go down because now all the can build. I'm on the take to build our platform. And what he also open here and go shishi. And we must find out what I said, you go see the receipt here. Or to the 1 naira on those journals of freedom. How to the shishi, even though na USB hammer. Shishi na onye ka before your madam ha was that kita. Before no saga you just thinking ego na keto. Biko onye chọrọ ịwụ my moderator biko anyị nitere m nye na m afọ ụnụ ka m chọọ ka esi eme moderator ka m mee nsogbu nwere ike itinye ofonye tinye mmadụ na-abụ n'ịtọ chọọ ndị na-anọ nkọ ndị na-anọkere ka enwere grammar queen na-afụkeri ya na your platform somebody like that ndị ịmacha somebody like people ịma ịtrọst chọkwa pịkwa aka ịma na ikwubire na ị ga-apị aka tụ onye ịma ọ bụgosi abụ onye nọ gị nso ịchọ onye nọ gị nso by your side nwere mobile phone nwere YouTube ọ bụrụ your moderator onye comment ịmaka ya na-emebụ send one message 20 enwere onye kesa butere yes bụ na ọ bụla m na ebe ahụ na onye ahụ ga-apụ na platform ahụ direct biko ada jisi ike freedom adịghị ndị be anyị dị arụrụmana ndị be anyị dị arụrụmana juru jisi ike onye a ga-abring down ka a na-achọ na-ekpere gị ekpere ụtụtụ ehihie abalị ọ bụrụ na ime gị most of ndị agba ọgụcha nchacha ma ama mmenwu ha ma mmenwu ihe a ga-anọ ọbụ a na-ese ndụ vidiyo na-eti mkpu na Fulani abatago na Fulani abatago ega ntụgwago onye nke DOS ahụ mbụ onye ihe amụfụ na-akpọ nke akpọ maka ọma na anyị naanị na anyị ọma na anyị nọ n'ihe a na-eme ọfụma ọma a gwara m ya na ọ bụrụ iso our prime minister na-enwe okwe bi na ọ sị na ọma nwode Biafra ọrụ kịta Fulani erutego n'ihe amụ ọ na-akpụsi ọ bụrụ na mkpụ Fulani n'ọrụ na be nna gị ka m ga-ebido ma na be nna gị ka m ga-ebido were uwe ụtụ biko jisi ike my sister biko jisi ike ihe a na-achọ bụ ya ga-eme wee si ike anyị Igbo bie kacha anyị njọ maka na Fulani were anyị Igbo ọ ga-efe oke eke fe oke afọ n'anya ndị ga-amatakwa na most of this ndị DOS anụ wee fụrụ anyị ma na most of them abụchahụ ndị Igbo most of them abụghị ndị Igbo and most of them ada achọ freedom ihe a na-achọziri ihe a ga-eme ka a gasa every ihe a na-eme na-asọ ha ụsọ enweghị ihe sọrọ bụ ụsọ nọ ije na program ha fụzi ndị a na ọ na-asọ na ihe niile finalize because I nwere ebe nchọrọ ije thank you hello nna m good evening sir Adam mma ochi m nọ n'ọrụ biko ada biko before kwuo m ihe m chọrọ ikwu bụ biko this issue of you bringing a moderator that will moderate your listening because I come out of there anyone mmadụ any access to your platform because if you give somebody because everybody is a suspect in community everybody is a suspect. You give her access to your account, they will knock you out from your platform. Don't bring anybody. Everybody is don't even give me. Give for this struggle, give for this struggle. Everybody is a suspect until we reach home. This is one thing you must know. That is the reason why Simon Ekpa can never trust anybody. Simon Ekpa can give 3 people the same mission and they will not know themselves. And this is how, only as my FBI, my CIA, this is how they do. They have agents, but none of the agents know themselves. But they are working for the same agency. See, because you don't know who is who.
maka na agwọ na-ezi isi onwe onye na-egbukwa na agwọ na-ezi isi onwe. So this is one thing I want to teach you here now. Never you ever trust anybody. You see, for struggle, for freedom fighting. Freedom fighting is something you can't trust. You don't, that's the reason why we're any permanent enemy. You won't want any permanent friend in a freedom fighting. In fact, you won't have any friend at all in a freedom fighting. Everybody must be at distance from you. Because now, when you people go there, you might not get used. You might not get used. I can equals but Judas in email. Man, Judas will one day Jesus. Judas from some family can Jesus. But no equals but an email. He betrayed Jesus. Listen. Betray Jesus from his circle. So here in this struggle that you must know is that everybody is a suspect. Must be a suspect. I have worked. I was trained by intelligent officers, by intelligent institution. Connection. Or just phone calls. Because I was trained by an intelligent institution. So you now, and this is the reason why Ngozi Arabeze was not able to have any contact with the men on the ground. We watch here. In fact, the first thing she did when she came in there was to look for a way to interact men on the ground. Yeah. Success in here that access. The first thing Omaya sanction immediately. Omaya sanction, yes. Immediately, because people don't know. Okay, for Putin, do you see Putin? For President Putin, go and check anywhere President Putin name meeting with the cabinet, within the government officers. None of them come close to him. Check here. On a far distance from them. He can never allow you to come because why? Because if you don't come with God, you might come with dangerous chemical poison. He doesn't allow anybody go and check any meeting of Putin name. You will see him sitting down on one big hall around the city. None of his ministers come close to him. Because when you know the people who you are dealing with, then you give yourself distance. You secure yourself. So because anya here before I must say my local I was going to call on that the other day. Because call me back because you don't trust anybody. I mean, many things in my body what to do. Okay, thank you. But for your own security. Okay. And you go. Okay. Thank you. Ụmụnne m nwere ife nchọrọ igosi unu because ndị ahụ ndị ụchụ nenu Ngozi Olabeze wepụtara aka nenu aka Ngozi Olabeze wepụtara hie picture ka o sere ife a ọ dị ekwu okwu mgbe o tekiri this picture this sign of ndị ọjọọ this terrorist sign Ngozi Olabeze wepụtara ebe ahụ foto ka o sere ọ dị ekwu okwu or they mean anything. We say, yeah, OGP flag. We say this picture. Let me tell you people something. Show another thing. Kunu welefu eben neje. Now we go so batobie na-ekwu okwu. Batobie na ebe a na-ekwu okwu mgbe take this thing. Ya wo na ansi kita no la na-ekwu okwu. Ya wo ebiara mgbe akwucha ya na-ekwu na-asị onansi no kita na-ekwu okwu. Inecha anya ọnụ m mechiri emechi onansi no kita na-ekwu okwu. Epike my picture.
ya ka ọbata obi emere ihe ba were gosi that no ife ngozo ọbata obi emere ife ngozo ọla bụ eze melu na-ekwukwa another one na another one awari na Maazị Nnamdi Kanu na ebe a na-ekwu okwu ịma na anyị wụ ndị Igbo anyị na-eyuzukarị anyị na-ekwu okwu anyị na-eyuzukarị ofu aka na-ekwu okwu awari na Maazị Nnamdi Kanu na ebe a na-ekwukwa okwu eteke enya ejebe ya nwụ ndị be ngozi ọla bụ eze je fish je chụcha all these pictures ebe pictures niile anọ put it together wepụta chere ka ngosi na another one ewe wepụtakwa mgbe Ojukwu na-ekwukwa okwu ịma dịka since ana m ekwu okwu ana m eyuzu ofu aka na-ekwu especially anyị na-ekwu okwu na-asị onye ọwụna dị very careful n'ihe ọwụna na-emenụ anyị ndị be anyị na-eyuzu karịa aka were ekwu okwu ha je pik enya mana Ngozi Ọla bụ gwolo Fulani wu pikchọ ka ọ kwụrụ onwe ya wee teke pikchọ ọ ya na-ejezi viral now because na ewepụtara ba ebe ba na hello hello unu enwere iwe nwere information hello Anna bai ndewo Anna bai mbo good morning from my side. Ndewo eze nwanne m ndewo chim nọ n'ọlụ biko ana m ekele gị ọdịghị isi ekele gị n'ọrụ ị na-arụ na-ekelekwa ụmụ Biafra ndị na-ege ntị biko duto ihe nwanne anyị kwuru bụ ikpeazụ ihe o kwuru ka m nwa na-agbadokwa ụkwụ na ya were ekwu biko ị ga-eke nkwụcha ndị be anyị si na nkwụcha abụghị ụjọ ọrụ Biafra anyị na-arụ dịka ndị na-ekwu okwu ma ndị nọ na kabinet ma ndị na-azọ DPM ma ndị na-azọ APM ihe a na-esatụ ọrụ volunteer asụ na ọrụ volunteer ya bụ ọrụ amara ọrụ volunteer bụ ọrụ amara emeghị onye a na-akwụ ụgwọ na ya Biafra a na-azụ ọgwụ ka onye ọbụla enweghị onye a na-azụ ya for special person maọbụ ị na-azụ ya for Nnamdi Kanu ma Simon Ekpa ị na-azụ ya for onwe gị onye ọbụla na-azụ isi onwe ya so iji kwadokwa ihe nwanne anyị nwoke kwuru okwu ikpeazụ kwuru biko uche gị dị ya ma onye ukwu ma onye nta at least anyị maka afọ ole megoro ihe kịta a na-apịchi platform gị apịchikwa ya anyị pikekwa another one biko jidesie platform gị ike onye ọbụla ma ihe ọ ga na-eme onye ahụ nọ na comment section onye na-eme ataki onye ahụ sorokwa omekokwa onye ahụ ataki ma ọ dị onye ahụ obi mma mana nke ije chọba admin maọbụ moderator maọbụ dị biko unless ma nwere ka esi emezi outside ya here mana ọ bụrụ ị ga-enye onye ahụ password maọbụ ị ga-enye onye ahụ okwu nọmba ọ ga-eji abata na ya plat biko aka m adịkwa ihe mba nsogbu adịghị eme ka njigodo ana m ekwe ka ụmụ Biafra niile na-anụ n'olu mba nsogbu adịghị ọsọgere ndị ọzọ na-eme at least imego ihe agha akịta for how many years a na-akụchi the platform tinyede anyị nakwa na-emego na-akakwa n'ihu na progress biko uche gị dịkwa ya biko amaghị onye amaghị ndị a na-eze dịka awabọlachi wee kwuo everybody is suspect Maazị Simon kpakwuru ihe everybody is even DPM Ngozi Ọla kwukwere ihe ọtrọs ndị bọdị biko jidesikwa ya platform ike jidesikwa ike bikos ọ gị target onye ọbụla everybody keta gị maka a chọrọ ikutu na ana m achọ ebe new latest model picture
Because you know, me ka Tommy Iche. Oge nke la agba aba na ga akwụkwọ. Adụkwala nke ime. Ee, eje ma mụrụ ya. So wado. Ọkụ ime a ma mụrụ gị nwa. So wado. Yeah, because my sister is sick. Thank you. No. Bye bye. Emma na up picture now. Where make your life. Yes. And onye wepụtara this thing. Get out for this man. Get out for ya now. Onye wepụtara ya. Get out onye wepụtara ya. Hello. Anna biko gụnwa wee kpacha na emechi ụbọchị ọma ihe iche ikwu kịta ka a chọrọ ịgwa gị ka ijebe ebe ị na-eje ibe ahụ ị na-eje dị mkpa. Yes, achọrọ m ije biko. Exactly. Jebe kịta mụ drọpụ kịta mụ vuo jebe and onwe ihe ọbụla ị na-ediri sendịrị anyị anyị jisi wọsọpụ nye mbọ gị sendịrị anyị ka anyị sendikwuore gị ihe ị ga-esendịrị ebe ahụ ị na-aga. Later with the discussion money na abụ na okwu gasịrị mmeji eje na nke ndị uwe ojii. Ọ dị mkpa ọhịa na ihe biko jewe ngwa lee enyekwala any person ihe admin na platform gị ịnụ onye na-ekwu kịta ya bụ na ihe na-enye onye ọbụla mekiri kọmentị na-adịghị mma onye ọbụla nchọpụtara na ihe onye ahụ mekiri kọmentị adịghị mma ya jiri aka ya blọk that person. So otu si eme ihe ọ na-eme mbata mfu ihe ndị mmadụ na-ede ndị ahụ na-akparị gị njiri aka m blọk ha mma onside because achọrọ m ịnụ okwu ọjọọ ha na-ekwu gbanyere gị otu anyị si eme enyere any person anything. Continue your program ka ha ghara ịbịa mebiere anyị ebe a eziokwu si apụta kịta ịnụ gwajisi ike bịa ka Chukwu okike abịa ma dụrụ gị iji na-eje ọ ga-agaziri gị nke ọma ha ga-ege gị nke ọfụma ịnụwo ma ị kwuru ịbatara ị ga-adị happy ịbịa were ahụ ngwa jebe ụbọchị ka nkụta anyị ma anyị na-eje fundraising ọ dị mma mgbadị kedụ mkpakịta gị jee ebe anyị na-eje mgbe jee nke ọma ma bata nke ọma n'aha Chukwu okike abịa ma ise. N'anya nke Ngozi ibe ewepụta ya na Ngozi Olabaeze ndị mmadụ jeje wepụta this picture ma ime ọchị ya this man sekpu ala wee mee ya this woman mee nke Ngozi Olabaeze mee nke and ndị ahụ picture ka ha mee ọwụrụ nke a ndị mmadụ na-abịa na-ekwu okwu na-atụ aka epike mgbe ha na-ekwu okwu awarịda maazị Nnamdị Kanụ okwu ka ọ na-ekwu ọbata obi ewe okwu ka ọ na-ekwu Ojukwu okwu ka ọ na-ekwu ajejeje chọbazie wefta picture na nwere ndị nwere time o nwere ndị nwere too much time ị na-enyocha all these things ọkwa ịghọtago ma onye wepụtara nke a nwere nnọọ fact ọ dị nnọọ mma onye ọbụla nwere time nke bet nnọọ mgbe ha wepụtakwu ya anyị agwakwa ha ka o si eme Ngozi Olabaeze just tekere onwe picture dị ekwu okwu Ngozi Olabaeze just tekere onwe picture dị ekwu okwu mana nke ebe wepụta ha na ọbata obi ndị nwoke maka ọ nọ ebe a onye a na ebe a denu let's go back na nke awalida maazị Nnamdị Kanụ na nke awalida maazị Nnamdị and onye jere wepụta this na ọsọ na-aba ahụ gịnị je wepụta nke ebe ọbata obi na-enye nduzu warning because mgbe anyị na-eyuzu karịa aka warning mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu dị ezigbote mkpa ka anyị na-eyuzu karịa ọkwụ na ọtago o nwere ife nchọrọ igosi unu na-enu ka aka ọbata obi ede na-enu ka aka ọbata obi ede ọkwụ unu fụrụ ya ka anyị jee n'aka na-enu ka aka ọwadida maazị Nnamdị Kanụ dị awadida maazị Nnamdị Kanụ na ọbata obi ewu disem otu aka ndị Igbo na-eme mana nke Ngozi Olabaeze I will go back to Ngozi Olabaeze na nka aka awadida maazị because I want somebody na-enyocha chicha anụ nyocha ya nyocha ana m enyori o nenu nke Ojukwu hello nenu aka Ojukwu number kita plus 3 something call just Guinness number me who scream
All plus 34. Yes. Because I'm from Pros, no, I can do no, yes, either Italy or Spain or Malamo, Mano, this yellow number. Thank you. Nenu nke Ojukwu. Ọkwụnụ fụ ka aka Ojukwu dị. Nenu ka aka onye ọna na ya because nke nwa na m enyocha nyoo ụkọ na niile ka amara na ọwụ the same. Nenu nke nna ya Ojukwu ka ọ dị. Just wepụta na anya ụnụ. Nenu anya nke nna ya Ojukwu ka ọ dị. Nenu anya nke awadida Maazị Nnamdi Kanu. Nenu ka ọ dị. Nenu nke ọbata obie. Nenu ka ọ dị. Ka anyị jeze na nke Ngozi Olabaeze. Nenu nke Ngozi Olabaeze. Is it the same? Is it the same? Or not the same thing? Ka ndị hapụ ịbịa na-akparị onwe fa na-disgrace onwe fa all the time. And I'm gonna ha na-eme ife fa na-eme ha na-echeta that there is a woman called Adandemba na Ndegede. Anya ede every corner. Ebe ahụ anya mmadụ anaghị eje, ebe ahụ nke anya m na-eje. Nenu nke esi were kwụrụ ka mkpọ. Unu ọma the symbol of this thing. Nenu anya. Ka ije na nke ọzọ nọ ewepụtara. Unu afụgo nke awalida Maazị Nnamdi Kanu. Fu nke Ngozi Olabaeze. Ka ije achị azụ. Odo nenu anya nke ya na ndị otu esere. Ọkwụ na afụgo ihe dị iche. Cheka zoom this thing. Ka unu fụ ya. Ese plate ya ofu ofu. Ọwụ na ese plate ya ofu ofu. Nenu anya. Aginizi. Basic no. Ewo. Nenu anya nke ya na ndụ nke ọzọ. Nenu ka ọ dị. Ọkwụ na ofuru ya. Cheka zoom onya. Nenu ya anya ọfụma ọfụma. Unu n'anya unu afụ na the sentence nwere ife dị iche. Ka ndị ahụ ịbịa deceive anyị. Nobody can deceive ụmụ aja anyị. Ọwụrụ ebe Adandemba na Ndegede nọ ndụ. Nobody can deceive ụmụ aja anyị. Nobody can deceive ụmụ ndị gboo. Ọwụrụ ebe nọ ndụ. Because unu na-ewepụta ya. Ana m eputri unu down. Amechie with so ụmụnne m ekene m unu lie nne ka hapụ unu because ka mgbapụ ya ọsọ chi thank God na iwe ma ndị uwe ojii nwụ n'akụkụ be m ebe ote ha aka mpụọ mbanye pụta ka hapụ ka anyị wele nke a akwadafụna adịna m ime and ime ya amụ ya and ife ya amụ Biafra. I band ime and ime Biafra. Thank God. Akuna afugi ya na-ekwu maka ya. Pachena this kind of thing you move him. I can never move me. Instead of you move him, onye more energy because ogosi na na-enwete fa. And ogosi na ndị very strong. I am stronger than them. If not, then can they do all this rubbish? That hey, and I will share it for you people. I go me on. Oh, they go me will expect this kind of thing. I got a mono. Unu wapita kwe ba Adandemba na Ndegede boto jeho. Kunu kan even ana boto jeho. Me share ya. Hansi man munwa. Me share la yono. Share. The guy can see we share this one. It can never stop me. Oh, me le yobato obie. May ya wadida Maazị Nnamdi Kanu. May ya Nayo Ojukwu. May ya Donald Trump. All great people KJ made this kind of thing. Great people KJ made this kind of thing. So I don't care. You people should go ahead. So I make sure so that God is steady. Onye fiance. Adadolama with your game. Hey, I'm proud and I'm happy. No problem. Wapụtakwa na onye ọzọ. Ọwakwa sọsọ oge nkele nwoke nwere ebe ahụ. Van ya.
abana m ebe emere bam were etinye ya ee and onye na-emekọrọ ihe ahụ onye si na ya bụ papa mmadụ papa onye na-eme ihe ahụ fada nna mmadụ cheka mara ma afọ ya ka ngwụ na afọ onye na-ezuzu ihe papa mmadụ na-eme ihe a eri ihe na-akpa ya papa mmadụ anyị ewepụtakwa kịta ka m afụzi ihe onye shi ala ya chere na ka m bịa papa mmadụ na-ezuzu ihe a chena o wepụta that night we move me kene nothing ụdị ihe a dị emove dị m chaa ọsịnọ please Frank onye melienu unu m onye a na-akpọ please Frank na-anọ na Twitter na onye nwa onye oshi ala ya nọ na enu dị handle ya onye a Prince Frank ọkụ na afụ gị aya onye melienu chena onye move ada ndị mbụ na ndị ekere tika move me it give me energy and ọ na-enye enjoy onwe aja na mma hapụ na asị nchi m gọziele m unu niile so ana m ekene unu niile si chi m gọziele m unu ya chekwala m unu amaghị ndịkwana unu echi ekukwana dịnụ strong ada ndị mbụ na ndị egede adị m stronger than them ana m ehit very hot ọ dịghị izi onye a na-egbu na-agba nnekọnne kefa na-agba onye ọnwụ na a na-egbu onye ya agbalele nnekọnne wee nwụọ nnekọnne kefa na-agba and ha nwa ya iwuriti that na Ngozi Olabueze must stop Ngozi Olabueze must stop ụmụ ajani ọwụ that na iwe 100% Igbo man isi na ị chọrọ Biafra we must stop this woman without anyị wee stop Ngozi Olabueze fele your land bye bye akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwu the handwriting is everywhere whether you believe or not you must believe one day sure nke a wakwa war ka anyị na-agba anyị adị agbazikwe war anyị adị agbazikwe war and anyị anọzi na ka anyị bịa kọwa onwe anyị nọ ihe niile a na-ekwu ya nke awụ figọ dawụ onye ọbụla ji ntị ya na-anụ ya ji anya ya na-afụ ya sọnsọ efe nchọrọ egwu unu bye na ka m gbapụ ya ọsọ jee bata ọ enwere m ike jee life hapụ life anyị gbagorogba because he really with that na I will go and report na police because all do go too much with this conversation ihe mụ na ebe nwaanyị nwoke a sendili m this morning and ndị okwu gasịrị ekwu ọwa ọkwa obere okwu so ka m mee something adịka ama ụma ngwanụ thank you ụmụ Chineke ka ọ dịzie bye we love you people I love you